lead the round, but they also need the money to continue, and Electronic will make sure it does. Double kill for him. That was a very, very reactive defense that they came out with. They were on that rotate way before FaZe even stepped foot onto the bomb site. And that could have been a huge trap round considering the play Kerrigan makes, walking up middle, getting a kill towards the B connector. Nice find from Electronic on the flank. That wasn't spotted out by Rops, lurking over on the other side of the map, and the hit this time handled well by NPL and Perfecto. Final round of the first half. For the lead going into the break. I think FaZe need this a lot more than Na'Vi do at the moment. Na'Vi have their back. Kerrigan and look at the power behind this. They just want to go straight into the middle. They're all Zowie-гийн 3 дахь map. Electronic, he's probably heard it, but how is he going to expect for there to be Нэг харцаад Electronic-ийн James баг унах хахаад Smoke-наас гарч ирж байгаа. Kerrigan түрүүл чараа унгах юм бол Kerrigan-ыг унгаачлаа Electronic. Rain twist 2 голоос дахиад нөхөө трейдинг хийх ёстой доо флаш гарч ирж байгаа. Флашн дээр гэхдээ Electronic цайраагүй. Зүрэл энийг Smoke-тойгоо байна. За Smoke-ыг шиддэг акшн дээр нь twist гарч ирээд Electronic-ийг унгаагаад авсан. Хүний харцаа тэнцүү 4-4 болоод ирсэн дээ. Hi Stacy юу вэ? Beat. Агийн сайтны хамгаалтан дээр ганцаараа байгаа гэж Perfecto Heaven-ээс нөхөө өрөөд Perfecto Rain-ыг унгаас Beat twist-ийг багны ард амьдраад идэг Robs Brocky 2 2-4 тоглохонд Perfecto Beat 2 дахин нэг унгааснаар Na'Vi эхний агсыг City талаасаа бүр давуутаа дуусгаж байгаа юм бэ шүү. Дахны агсан гэснээр 8-7-гийн харьцаатай Na'Vi багийн давуу талтай. Өндөрсөн дөө. За 2 багийн айл нэг нь зөвхөн плей-офф main stage руу орж байгаа. Шилдэг 8 багийн нэг болно доо. Жохон гадар ажилтаа хийж байгаа оройхоо асаачлаа. Өвн эхнээс нь дуусгаад өнөөдрийн тоглолтуудыг дуусгачих гэж бодсон. За ямар ч сан дуустал нь сууна. Үлцэн 2 тоглолтын хоёуланг нь кастлна. That's why the tech team, you need to be there. The show must go on. So this is my favorite tent because this is where I work most of the time. It's the in-game tent. This is where we show everything that has anything to do with Counter-Strike. Yeah. We have the A stream going out and down there, the B stream. This is the A stream. And if you walk slowly with me, the gentleman sitting here is controlling all graphical assets that comes up on stream. Then whenever you see graphics, these are the magicians. Right here, this is a slow-mo machine. You see he has all the player cams that we have. So whenever you see a cool reaction, someone going crazy or someone crying because they lost, that's your star. Down here is an EBS machine, and whenever anything cool happens, he'll show the replay of it. If you look at the monitor wall, you'll easily have an idea of how many cameras and how many people are involved. All those small boxes are Нүсрийн болдог байна. Stream B, as we are having 2 shows going on at the same time. We have one guy doing graphics. We have the director Smil, who's the man who's running everything. We have 2 people doing EBS, and then we have a slow-mo machine to show player reactions. Now we actually have to be very quiet. I actually don't think I can talk in here because this is the sound booths. Sound is actually way more complicated and more complex than you think. And it's also way more important because no one really thinks about sound because we take it for granted. But when sound is not working, you cannot hear your gameplay, or you cannot hear your commentators, or it's too loud so you can't think. Sound has to work. So behind me right now is probably one of the most important parts of any show. It's the brain, it's the server, it's here where all connections going in and out. If this doesn't work, we don't have a show. So we can't show anything in here because it's business secrets basically. It's a very mysterious, a ton of people to put on an esport major. But I hope you enjoyed the rare view and rare insight on how we do it here at Blast. Nice. We are back, yeah. A lot going into making a major and a lot going into qualifying for the champion stage here. Jason, we're on the champion stage руу гарахын тулд and the second half is coming up. It's айлал багт нь ганцхан ажил. Энэ мапыг
дуусгах л үлдээд байна да. Хожлоор дуусгахад л үлдээд байна да. За Navi Phase 2 аль нэг л Champions Stage л орно. Яа, хүндгөө уучраа байна да. Navi өчтөр Monta дайжигддаг. За City талаас Phase багийнхан. BT маш гоё one tap Carrigan дээр ороод ирсэн. Brocky нэмэлтээр байгаа. Brocky дахиад нэг дарчж болно. Brocky энэс гарахгүй бол гэж twist бас 2 гол байгаа гэдэг мэдээлэл нэг саяхан одоо орох ёстой одоо Бэлүн. Бэг ямгаалтанд Rain ганцаараа гавьяал байгуулах хэрэгтэй байна да. Brocky тусламжаар Паласаас орж ирсэн чинь хангалтгүй. Бомб тавигдсан 5 эсрэг 4. За тэн drops бүр хойноогоод байгаа twist Rain 2 ямарс нэг киллийг хийсэн. Simple NPL харин зөрүүлээд Rain twist 2-ыг унгаашлаа. За main 1, side 1, ninja 1. Robs хойноос тоглож байгаа. Simple-ийг унгааж болно. За main дээр нэг тоглолчийг хардсан да. Robs-ыг NPL Brocky 2. Robs Brocky нэг унгаасан. За perfecto. Kit байхгүй 10 секундын defuse main байгаа гэдэг мэдээлэл байгаа. Шууд дүүэлзэр Robs-ийн дүүэл амжилттай ингэснээр best round-ыг Phase-ийг авсан да. За маш гоё retake-ийг Phase багийнхан амжилттай хийсэн. Зоог нь раунд маш гоё эхэлсэн. NPL 2-ыг унгаад 3 эсрэг 2 байсан. Тэгээд Robs Brocky 2 зөрүүлээд гайхамшигтай retake хийснээр тоглолтын тооны харьцаа дахин нэг удаа 8-8 дээр тэнцэж ирж байна. За Simple дээр Hero AK гаргаад ирцээ. NPL AK хийж өгсөн юм байна. За AK-га дагаал. AK-га урдаа гаргаал раундыг авна гэж үзэндээ. Хэрвээ алдлаа гэж үзэхэд дараач раунд Simple жоохон муу, NPL жоохон муу баятаа дахиад Simple NPL 2 жоохон муу баятаа дахиад бая гараад ирчин. Full бая раунд гарч ирэх учиртай. За голыг бүр хойноос твист авцсан байгаа даа. Электрониктэй шууд ихний дүүл за хартсан да твист. Шидэх юм NPL нэг smoke нэг flash байгаа юм байна. За урдаа гарсан Simple шууд ихнийхээ твистиг унгаасан гэсэн Brocky Robs 2 зөрүүлээд Electronic Simple 2-ыг унгаагаад хүний давуу талыг Phase-ийн давчирсан. Тэгтээ Robs уулаа сайтн дээр 14 HP-тэй. За энэ чинь усаар Б явал одоогийн байдлаар Rain яг услуу. Connector руу гарч ирж байна. За энэ дээр Rain уучвал маш том аюултай гэж NPL унгаасан да. За Carrigan маш хурдан тусламжаар өрөөд ирсэн. Яг орж ирдэг Английн Молотовдод жоохон цаг ожиж өгсөн. Гэхдээ NPL Ninja лугаараа шууд Carrigan-ыг унгаасан. Brocky perfect-г унгаасан. Speed зөрүүлээд трейдинд хийж байгаа юм байна. За тэгсч Robs улаан хүн байгаад байгаа. Нэг эсрэг 2 клач. Гитцүүдээ. За маш гитцүү ситүэйшнд Robs ганцаар үлдсэн. За орж ирэл NPL харж байгаа. За энэ чинь сервисэн дээр хаа Robs. За маш гоё раунд. Навигаас NPL-ийн гайхалтай тоглолтоор. Hero AK-тэс раунд авчлаа. NPL Навигийнхан. За Rain-ыг унгаадаг гэл маш чухал гэлээсэн. Тэгээ сайт орж ирээд Carrigan-ы хамгаалтан дээр NPL дахин нэг удаа унгааснаар раунд Навид орж ирэх нь тодорхой боллоо доо. There was a lot to get though, right? If he doesn't die that quickly, even if he just spots 2 or 3 of them there, and if like that's it. За энэ kill маш чухал гэлээс. So quick. Even the Molotov from Carrigan I thought was going to do it. The crosshair placement could not have been better on that one. Yeah, the wraparound. You're right. That Molotov really did slow them, but they managed to get up out of through the smoke, and then they wrapped around perfectly. Carrigan had nowhere to look. Yeah, it's the route that Carrigan didn't expect. You expect him to kind of come through that smoke straight ahead, and NPL turns to the right, which would be right at Carrigan's crosshair. За Simple. Бэлээ урдан тоглолт хийсэн. Энэ дээрээс
Ropsi. Эмтэй гарбуунууд гаргаад ирсэн. Brocky өөр Scott. За энэ nade damage үзүүлэх гэж үзүүлсэнгөө. Бэгийн хамгаалтан дээр 3 тоглогч. Голдоо 2. За ер нь л бэгийн тоглолд орж ирэх юм бол удаа Навигаас хамгаалтан дээр байгаа 3 тоглогч их юм хийх хэрэгтэй гэж Robs шууд унж байгаа юм байна. Smoke задрага гişэнд. Carrigan-ыг хардсан байсан. За Brocky Simple beat 2 улаан байгаад байгаа. Нэг эсрэг 5 байсан. 4 болгосон. Өшөө имиж чадахгүй. За M4-аа сейвлэл. Үлдэх юм бол одоо энэ perfect-ыг унгаах хэрэгтэй сейвлэе гэж үзчихвэл гэсчээ. Perfect гарч ирээ Brocky-г унгааснаар 18. За хаяа чин зөргөө юу вэ? За Ika раунд орж ирнэ Phases. USPs, no armor, one flashbang picked up by Brokey, so likely going to set up some kind of a grouped up play to catch Na'Vi off guard. And yeah, nice seeing Na'Vi slide assertively and aggressively into fights when they're taking over that B bomb site, but as we know, against the pistols, against the scout, it's easy to have that confidence. Let's see what it looks like when the guns come out for FaZe. You got to think a little bit about what you said earlier. If you have one trick somewhere, За шууд бэгээр ампараа бүшилсэн бүгд моолон дээр шатаа улаацсан байгаад идэг. Бэгээр бүшлээ явсан. Brocky ганцаараа усан дээр үлдсэн байгаа. За бүгд сонсож байгаа даа. За энд бэлээ. Наадгаа. Явах учиртай да энд. Гэвч электроник урдуур нь орж ирээ 2 кил нийтж байгаа. Simple 2 кил. Энд бэл 1 кил. Электроник 2 кил хийснээр амархаа нэг анти-эко раундыг авчлаа. Now is the time to do it if you're FaZe, if you have something that you've been practicing on the CT side, because this could get out of hand really, really fast. It's 11-8, it's only a 3-round gap. But if you lose this round in your FaZe, Na'Vi will bounce straight to 13 because you won't have the money to buy. And that weight of the elimination scenario would just increase tenfold. Yeah, every round from here on out. The observer, space дарай. What is this move? He's just snuck out. He's so deep in. Заагаар нь усаар нь 2 дайрцсан байгааг That's interesting. шатын смоклж байгаа дуршаа нэлээ агрессив тоглосон Carrigan. This isn't exactly a trick that nobody's seen before. He's got Rain on the other side though. I wonder if they could provide a little bit of cover. You can see he's looking deep down there. За усаар perfect гарч ирэндээ perfect simple 2. Тэрийг Robs харж байгаа. За дээгүүр нь 2 тоглогч, Chevner 2 тоглогч. Perfect Robs дээр kill хийж байгаа юм байна. За Carrigan-ы мэдээлэл бай. Carrigan-ы байрлал маш гоё. Аал орсон гэдгийг мэдж байгаа. Perfect энэчнээс. За энэчнээс Б-ийн тоглолт ороод А-гийн тоглолт ороод ирсэндээ ууг нь маш гоё сетап барьсан байлаа. Эхний дүүл Robs Main дээр юу хийж чадахгүй унснаар тэгээд тэнцэнс Carrigan жоохон хараад trigger display хийж тоглох ёстой байсан юм болоо. Ядаж 2 тоглогчийн унгаацсан бол усаа эслээд Б-гийнхаа хэмнээсээ 2 талаас нь тоглох боломжтой байлаа. За тэгтээ гоё стап. Фэйсэс орж ирсэн. Гэтэ раундын ялагч нь Na'Vi болж үлдэж байгаа юм байна. За битийг Rain off angle барьсан байсан. За 12-8 4 раундын зөрүүтэй болоод ирсэн. Na'Vi Champion stage руу гарахад 9-4 раунд. That one could have been a very, very different. Brokey is still all the way up there. He's still leading the board after all this time. He's got 20 kills. But there's not a whole lot of power behind him. No. The drop off is steep. 20 kills on Brokey. Next up is Rain and Twist at 10. We better see that change quick. Small investment, SMG, P250. Yeah, somebody has to step up behind Brokey and make. За Б-ийн мэйнийг эзлээ ороод ирсэн Na'Vi-ийн бит А-гийн лүркэн дээр тоглож байгаа. За 2 Sevice rifle-тай гал 2 Sevice rifle нь их юм их учиртай да хэрвээ
Энэ раундыг авъя гэж бодж ивэл фейзийнхаа. За B дээр бүр 4 стак гэлцсэн байгаа. Тэнд буутай. Гэсч Робс юм байна. SMG-тэй. Хаадар гараад ирсэн. За твист. Баруун талд нь simple байгаа да. Simple хэрвээ пиклэх юм бол твистийн байрлал жоохон онцгой. За Navi-гийнхан удаан тоглож байгаа болохоор голоо хайцсан байсан. Гол орж болно гэж гэдэг мэдээлэлээр буцаагаад атчлаа гэсэн чи Бэгийн сайтан дээрсэн Carrigan ямар ч simple-ийг унгацсан шүү. P250-тай тоглогч. За Бэйлөө орж байгаа юм байна. Бэгийн хамгаалтан дээр буцаа 3. Brock хойноос City-гээс ирж байгаа. Robs голоор Бэйлөө коннектлэнтэй Perfecto NPL 2 Carrigan Rain 2-ыг унгацсан. За бомбо шидэд өгцөн Twist. За BT-г ардсан гэсэн чи би зөрүүлээ Twist-ээр ямар гоё буудалт хийжвдээ. Сүүлийн тоглогч дахиад Robs. Эмавал сэвлэх юм болоо да. Нэг эсрэг 4 гэдэг. Бэлэгдэшгүй л даалгавар байна да. Яг өөдөөс нь гарч ирэх юм бол NPL харцсан ба. За NPL өөрөө пүшилж байна. NPL өөрөө пүшлээ унсан. Эмава сэвлэг дээр нь электроник барьж аваа унгааснаар 13-8 5 раундны зөрүүтэй. За Navi. Champions Stage л гарахад ердөө 3 раунд. Фэйс гэдэг том баг. Энэ хоёр чинь финал дээр тунж үлддэг хоёр баг шүү дээ ууг нь. За Grand Final-ыг арай эрт үзэж байгаа. Гээхэд буруутахгүй болоо. Navi firmly in control of this third map. They really are right now. I'm struggling to see a way back for FaZe at the moment. They've lost 5 rounds in a row here to start the second half with. За тоглож байгаа тоглогч болгонд энэ мажор маш чухал да. CS:GO төрлөөр зохиогч байгаа сүүлийн мажор. Yes. I mean, great utility damage, but just in terms of the frags he had in the second round, taking out 2 important ones. За full bite Brock order AWP гэдэг бооны сонголттой гараад ирсэн. Yeah, we talked a lot about the legends that are playing in the server right now, but obviously for MPL someone who had a lot of question marks around him. Хамтаа харцгаая. Хэрхэн тоглох нь вэ? Face. We've seen something we trust in. Тоороо дараалал алдсан. Brock-ийн нээдний дэмэжэд маш их дэмэж аваад байдаг. Энчнээс Twist цайрцсан байсан. Электроник туунсан. Тэгтээ зөрүүлээ Drops электроник унгаад NPL Smoker spamсараа Drops-ийг зулгаагаад авчлаа шүү. За голоор тоглол дахиад тоглолт орж ирнэ. NPL-ийг харсан Brock-ийн буудал амжилтгүй тэгсэн чи А сайтан дээр үржээ бит ороод ирсэн байсан. Буудалтаа алдчихлаа. За Rain Perfecto-г унгаацсан. Голоос орж ирээд. За голын rotation-ыг барьсан. NPL тэнд улаан байгаа штэ. А сайтан дээр бит яваад байгаа. Simple main-ээс орж ирнэ. За NPL буцаа явсан. Brock тэнд улаас хിവэрэ utility damage баг багаар авсаар. Simple за сайтан дээрс битийг унгаацсан. Simple main дээр байгаа. Brock-ыг унгаасан. 1-2 эсрэг 2 situation. NPL улаан. Carrigan унгаасан. За NPL 9 HP-тэй багны ард ороо суудсан. За NPL-ийг мэдэхгүй байгаа даа. Гүйцнийг нь бол сонсцсон. Гэхдээ орж ирээ багны ард орцсон. За ерөнхийдөө бол гадралж байгаа хаа NPL-ийг. Smoker гарч ирэх юм бол Rain барьсан байгаа. Rain-ыг унгаасан. Carrigan-ыг унгаасан. NPL 9 HP-тэй 1 эсрэг 2 clutch round-ыг авчлаа NPL. Ердөө ганцхан сум мөргөөл унах байсан тоглогч 1 эсрэг 2 гайхалтай дүгээлэг авсан. Disgustingly filthy clutch that might be the final dagger. Carrigan unable to get the trade on his swing and NPL. Just a bit more impact. How do you win? He even looks like he's surprised. За ингэснээр ердөө 2 раунд Navi Champions Stage шалгарахад. За NPL маш гайхалтай тоглолт. Simple Rain-д дүгээлдэд идэг. За Simple-ийн дүгэл нэг л болохгүй. Brock-ий нөхөж гарч ирээ трейдинг ийн гэсэн. За харцсан да коннектор оржсэн харсан. Rain бас улаан байгаад байгаа. Rain электроник унгаацсан. 3-3. Smoke-то флаштай гарч ирсэн. Brock-ий маш гоё ангилтай байсан. За бит дахиж гарч ирнэ.
Mainээс нь perfecto main дээр нь байгаа мэдж байгаа. Flash дуулаа гарсан зөрөө ороод ирсэн. За тэгтээ twist. Perfecto унгааснаар авч чадахгүй байсан раунда. Нэгээр ахиулж байна да Face. 14-9. За мөнгө л хангалтайгаа Navi-д. Гэсэн чинь маш их хүний хохирлтой раундад авсан. За юу юм бол одоо тэгтээ ямар ч нэг байн дээ бол мөнгө байх хэвээр Navi-д. Navi-ийн 2 дахь тактикал тайм аутаа оруулаад ирсэн. For Navi on the other side of things, I mean, we talked about closing. Obviously, we heard from FaZe and Rops the other day saying that was one of their weaknesses. But Navi just as much need to end this quickly, right? You don't want to see FaZe get back up to За simply performance энэ major дээр харагдахгүй байгаа да. You just want to end this right now. Get to the champion stage and leave. Нөгөө гайхалтай simple, нөгөө гайхал simpleч байхгүй л байгаа да. That's what they got to be thinking about. 22-1 Electronic. He's tied up with BenQ. He's really put some work in an NPL. The newcomer to the team. 20 kills here in what has to be the most important game that he's ever played. За шатн дээр явж байгаа nade аваад nade-ний damage нь 79 болсон simple. Electronic гол бас nade-ний damage аваад 73-тай. Заалон Чимээг хуурчлцаа Rops. Цухагийн бол 2 тоглогч харж байгаа да. За Брагийн хамгаалтан дээр 3 болоод ирж байгаа. Голоо хийж байгаа. Broken shoulder pick хийж байгаа. За Smoke маш гоё таймингтай задарсан. Flash барьсан байгаа. Болсон beat. Ширийн дээр гараад ирээ зогссон байгаа. За ойрхон Smoke шидсэн гэдгийг сонсцсон beat тэрүүн дээр нь spam даад. Гэхдээ connect чадсангүй, damage үзүүлж чадсангүй. За Navi-ийн Агийн мен дээр beat-ийг үлдээцсэн. Голоор тоглол. За ер нь лагийн тоглолд орж ирж байгаа юм болоо да. BenQ энэчнээс. Хаалга connect-лэх гэж 2 тоглолч ороод ирлээ. Ямар муухай тайминг вэ? BenQ хал. За харцсан энэ чинь twist-ийг бууны үзүүрийг харцсан. Хаалга маш гоё тоглолт ороод ирсэн Navi-гаас. За Ren Carrigan 2 1-1 унгаасан чсэн. Үүцгүй баха энэ чинээс. Үдцээ дамжлах болох юм бол rifle хөө сүүлийн раундын тоглох хэрэгтэй болно. Хоёр тоглогч Big mail руугаар сэвэлж байгаа. Тэрүүн дээр нь beat барьж авах ойрхон тоглогч үйл beat байгаа. And that's when Navi fortunately slides in, and there's not even a chance for BenQ to take a shot to provide any kind of a call, any kind of communication that it's. За Rente дүүлдэндээ beat-ийн дүүл амжилттай. Сүүлийн тоглогч Carrigan B main дээр 51-ийн цустай beat-ийг унгаана. Ойрхон гэвэл NPL main-ээс гарч ирж байгаа. Сонсцсон. Carrigan маш амжилттай. NPL-ийг унгаасаар M4 ямар ч цаа хамгаалдулж чадж гин сэвэлдэж чадж байна да. За BenQ-ийн хальт харж исэн өнцгөө орхисон ч яг тэр акшнд нь Navi-ийн 2 тоглогч коллектор гүйж орж ирэл. Twist тууртай энэ да. Тилтэй энэ да. Хожигдж байгаа насгаж байгаа штэ. За Twist ямар ч Electronic маш хурдан тоглож ирсэн Electronic унгаас email 2 тоглогч Rops ганцаар Агийн сайтан дээрээс нь тоглож унтсан шүү. BenQ нөхөлтөн дээр NPL-ийг маш амжилттай унгаасан. 4-3. Сая Navi-гийн бомба тавьж болно. За beat бомбыг өгсөн. Beat Smoke-тай Heaven-ээ smoke-лж болно. Simple Smoke-нд ороо нуугдсан баха. Тэгтээ Twist тэрийн шалгаад spamцсан. Simple-ийг унгаацсан beat Heaven-ээ харж байгаа. Ren орж ирээд beat-ийг унгаасан. Perfect ганцаараа 1-4. Clutch round авах юм бол champion stage. Гэхдээ энэ удаа Carrigan түр байж болоогүй шүү л гэж байна.
Nothing that we've seen out of them so far in the second half has proven to us that they're going to be able to win 6 in a row, but The Brock-ийн маш хурдан right now. No, but they have to. That's when you go down in the history books. холоос нөхөж ирсэн хамгаалт ямар ч Zowie сайтны орж ирсэн ихний тоглолтын унгаагаад 5 more they need. жоохон цаг очиж өгч чадлаа багийнхандаа. Odds against Navi's complete control of this map in every regard. Or FaZe make the back end of overtime and win. За EDR нь 100 авцсан ганцхан тоглож байгаа. Тэр нь Brock-ийн юм байна. Kind of conversation you would have 23 киллтэй. Electronic 24 frag-аараа бол Electronic тэргүүлж явж байгаа. get on through to the next stage. Drops дахиад мейнд болцсон байгаа даа. They've looked so focused on this second half here. Obviously, they disappeared on the second map. Never really showed up to play on Mirage, but on this one, it's a completely different question. They're hanging out outside of the A bomb side. I mean, to be fair, every time they show up, they get the bomb plan, right? You feel confident that one of those rounds in the next 5, you're probably going to win it. Well, if you're Navi too tactically, you've exploited the B bomb site plenty of times. You've challenged it. За энэ ч A main лөө дахиад ороод ирсэн хамгаалтан дээр 3 тоглогч байгаа да. Robs Хэмнээ смоклцаа. Смокон дээр нь Straightforward, though, Bit's going to get caught. Brock орж ирээ суудсан байгаа нь Brock-ийг мэдгүй смок арилга акшнд Brock-ийг харан да. За бомб тавьж байгаа нэг унгааж болно. NPL-ийг унгаас Brock-ийг маш гоё тоглож перфектыг зөрүүлээд Динклээ унгаацсан simple ганцаараа гэсч Electronic хойноос нь байгаа юм байна. Coming in from Electronic, this would have been lead. За маш хурдан трейдэд өрнөсөн. The bomb ever got planted, but it didn't. Electronic хойноос нь лүркэн дээр явж байгаа тоглогч. Тулж болох тоглогч гэвэл Carrigan гэсэн. Carrigan-ыг унгаачлаа. Нэг эсрэг 2. Robs, Rain 2. Electronic sneaking on through. He's got just about 20 seconds. He's За энэ чинь Rain гарч ирээ дуусгачих واخа гэсч Robs going to get a double, and it's headshot игээд He's 11 to 15. Electronic унгаас нь. За 11 Yeah, well, they got one more bite of 15. before they can force Navi back, or also actually it could be here. Simple's only at 20. За бомбо тавьж чадаагүй. Work some weapons. Мөнгө муутай байх учиртай Navi-ийн. Making the plays. Force Fire раунд гарч ирэх юм болоо. To recover, to get back into it around the edge of the smoke. And Navi yet to find the winning answer for the final 16th round, but they picked up 2 AKs, have not fully invested. За 2 аккатай. With the lead that they have of 4 rounds. Мөнгө ер нь 2000 дээр барил баялцсан байгаа юм байна. And FaZe yet again gonna bust out some aggression. Swiss with an За маа хурд голд маш агрессив 2 тоглолт хийгээд and that's the 2 rifles on the Brocky Twist 2 1-1-ээр нь Find the хуваагаад авсан да. play with your backs against the wall. 2 аккатайсэн тоглогчийг шууд унгаасан. Major. That'll be over. You push into one of the most grenaded parts of the map and you just win both За sides. перфекто ганцаараа армартай байгаа юм байна. On Perfecto, but Robs аагаар нь бүшилцсэн байгаа. FaZe. Яа Robs маш гоё таймингтай бомбыг бариад авсан. NPL армаргүй байгаа. Перфекто дахиад усан дээр байгаа. Энэчнээс Rain-ыг унгаасан. Маш гоё буудал перфектогоос тэгтээ Robs зөрүүлээ трейдинг нээснээр 12-15. За FaZe-ийн баг-багаар камбэклаад иш 3 раунд оттоо. Овер тайм гаргахад Navi дэрдээ ганцхан раунд оттоо. Champions Stage лөө шалгарахад Probably dreamt of closing this за энэ 2 багийг том багийн тоглолтыг чи одоо хожигдсан хасагдана гэдэг байгаа. third time out used. Ийм л эрт үзэх хувьтай байж тээ. It'll be a full buy this round for Navi's attack. In truth, right, they've had success in middle, B, and A. Like they've proven they can attack pretty much all over the place. I mean, Yes, it's хожигдсан got a great насагдана. position to be in from an IGL point of Cabinet view. байрлал энэ гоё A байгаа lot of шүү. options for them. You say that, but also you got to IGL them to this final round, which surely feels like it'll be the hardest. Not just that, but FaZe's Дээшээ доошоо болгоно гэж юу? 4 of the last 5, including 3 straight. And starting to get a little bit more assertive, starting to get a little bit more confidence under the belt with these aggressive stances, these pushes that we've seen towards middle, the push from Rops and A main. Starting to throw some different looks at Navi's attack. Round 28. За энэчнээс ямар тоглолт их нөө Navi-ийн дахиад футбол раунд гаргаад ирсэн байгаа. They've trusted in him to do it. So far, he hasn't been completely caught with his pants down. There's been no quick flash and swing where they just take out Rops. За smoke gap-д задарсан шүү. Эмэний smoke. Careful players to play up against. So За энэ ч баг фейс давуудаа иймэрхүү смокоор уршлах маш хэцүү байдаг. Rain taking a little bit of a look. Doesn't want to get picked off again walking into NPL. That happened a couple of rounds ago. So he's going to fall on back from the canal. За амарцсан эмээ нэг баг багаар Look into the
minimap. It is suggestive of an A finish. Эзлээ яваад байгаа. За баганд нэг тоглож байгаа гэдэг мэдээллийг авсан ямарчсан. Can't make the critical mistake he made earlier. And he actually might get pulled out of position again, bit causing enough of a presence and distraction to lure a third defender. Connector site-наас дахиж утсан. За twist drops 2 чи beat ямар ч сан twist-ийг унаага зөрүүлээд трейдинг хийсэн Агийн сайтн дээр ганц гэдэг мэдээлэл өгч явах ёстой одоо. Чи за бусаараа connector ороодсон ер нь бэгийн тоглолт орж ирэх юм байна. Бусаар 2 толч голоор би electronic уг нь хулгай хийжсэн Carrigan тэрийг бариад авсан. Perfecto Rain маш гоё 2 kill, Rain маш гоё 3 kill. За хараа зогсчихсан яг Perfecto маш гоё англ маш гоё буудаж унгаагаад simple өөр тийш харж ирсэн. Тэгээ mainний тоглогчийг бас нэг instant хийж одоо хийснээр Rain маш гоё 3 kill. This time they handle it and get everything necessary. What a beautiful sequence from Rain. Phase now just 65-3 2 раундын дутуу болоод ирсэн. Force by round Technite-тай 3 Technite 1 B250 1 Deagle-тэй раунд юм байна. Navi-гаас за иймэрхүү раунд алдсан шүү. Яг юм чухал үед. Гинт тесэрсэн хурдан тоглолт хийгээл ороод ирдээ шүү. За Бэгийн хамгаалтан дээр яг одоогийн байдлаар 2 тоглож хогнуудаа гээл орхонд 2 флашууд орж ирсэн. Тесэрсэн тоглолт орж ирсэн. Сайт смогцсон байгаад байгаа. За Бэгийн сайтын нэг англиг Navi-гийн эзэлсэн байгаад байгаа. Бомбо бүр тавьчихж байгаа юм байна. Эцэнэс Carrigan битиг унгаас нь перфект зөрүүлээ трейдинг хийцээ. За юу болоод байна? Яг хэлж дуусаагүй хахад эвгүүтэл ирсэн ш 4-4 голоос хүн байхгүй. За Brocky-гийн нээд маш гоё перфект дээр орж ирсэн. Simple site-нд байгаа Brocky унгаас Engineers Electronic маш гоё хийж яваад Rain-ыг унгаас twist трейдинээс сүүлийн тоглож NPL Main-с яг бом тавьсан англ руу буудажсан. Тэрүүн дээр нь хамгаалт амжилттай. Robson kill орж ирснээр 30 дахь раунд гарч ирж байна да. За энэ хоёр том багийн тоглолт ингэж тоглохгүй болохгүй. Fourth and finals for Navi. They've spent them all. They've burned them all to get this last round and they have not been able to do it. За Navi-гаас бас ливгүй тесэрсэн раунд орж ирж шүү. Хэрвээ full buy раунд дээр ингэж орж ирсэн бол бас ливгүй харагдж шүү. За Navi-гийнхан хамгийн сүүлийн тактикал тайм аутаа авсан. Гавья тактик явна да одоо. Set him up for it as well. I mean, they tried to flash him into that round. He almost had Carrigan, but he escaped through that secondary smoke. Here we are. 30th round. A historic moment for both these teams. Өвтө хэрэгтэй штэ энэ хоёр том багийн тоглолтыг ингээл дуусгачмааргүй байна. За хамгаалт 2 нэгээрээс алцсан. Бэгийн сайтыг Rain ганцаараа хамгаалж байгаа. Robs пушилцсан, битиг унгаацсан. Маш гоё тоглолт. Perfect бүр улаацсан байгаа юм байна шүү дээ 3 HP-тэй. Заагийн 2 тоглогч Twist Drops 2 пушилт тоглосон маш оновчтой болоод битиг унгаагаад Perfect бүр улаалгаж байгаа юм байна. За Navi-гийнхан хог ол хангалттай. Усаа эзэлж чадаагүй. How's your hand not shaking when you make that push to take that fight out in the Гол гарч байгаа. You have to be championship quality material to keep the focus on at this level. A minute on the За clock гол now. Simple Electronic 2 эзлээ ороод ирсэн. Фэйсийн шууд сайтнаас хамгаалъя гэж үзэж байгаа юм байна. За бомбо голыгоо хань үлдээсэн байгаа. За ер нь л Бэгийн тоглолт орхон дээ энэчнээс усны тоглолтын А сайтлууд трит өгж байгаа. Тэгэл Бэлэг гүүхэндээ Бэгийн хамгаалтан дээр Carrigan Rain 2 2-4 дүүэлтгэндээ. За ус сонсны сонссон чимэн дээр шууд молотов задлсан. За хамгаалт Brocky тусламжаар хүрээд ирсэн.
За 18 секунд. Simple twist-ийг унгаас Brock NPL-ийг унгаагаад сайтны харшаа молотов. За энэ молотов тутагдаа Carrigan ямар ч молон дээр зогсож байгаа электроник унгаасан цаг байхгүй болцоо. Фейзийнхан 15 10-аас comeback хэлчихв. 9-өөс comeback хэлчихв. Яад comeback хийчихвдээ. Navi, they've used all their timeouts. They tried desperately to close it, but you can't put away championship pedigree that simple. За Рейни энэ байрлалаас хийж байгаа иддэгч гэл юм бол тоо. 5 or 10 seconds there when Navi were in striking distance of the B bomb site and only 2 people defending it. Look what it means. Okay. 10,000 star money, 3 rounds per side in OT. 19 the winning number. За Ares гэдэг оног тэрний хажууд байршуулж чадсан баг л Champion Stage руу шалгаранда overtime гарсан эхний раунд. За Reyne байрлал энэ удаа Carrigan. За гүүсний баг Rops сая сонсцсон да ус орж ирээд худлаа. Энд чинь нэг флаш аваад гарч пиклэх юм болов. Бэлөө маш хурдан тоглолт хийх гэдэг нь электроник коллектор эзэлсэн BenQ хамгаалт нэр 2 тоглогч. Яг Reyne-г ороодсон. За сайтны ард байгаа тоглогчийг хардсан. Бага хөлдсөн, Carrigan-ыг хөлдсөн. Орондоо сайт руу Carrigan улаан байгаа. Гэхдээ электроник унгаас зөрүүлээ NPL трейдинг хийсэн. Perfecto Rain City-дэс Rain-ыг унгаас BenQ хамгаалт нэрээс 2 тоглогч 2-ыг унгаас. За сайт Navi-гийн талд бомбыг тавьж болно. За ойрхон тавьсныг мэдж байгаа. Уг нь нэвлээд байдаг. Тэгтээ Brocky ойрхон байлаа. Жохон баруун тишээ нэвтэлсэн бол. За баганд хүн байхгүй. Ничнээс Brocky Perfecto төрүүлж хараа буудсан цаа. Simple буудалтаа алдаж байх юм. Connector нэг тоглож буудалтаа алзар Ops тэрэн дээр нуужилсангүй Brocky улаан байгаа тоглож дахиад NPL-ийг унгаас бомбон дээр молотов задлансан хангалтгүй. Нээд энэ дээр Rops унж болно гэсэн чи Rops гарч ирээд битиг унгаасан. За кит байгаа гэсэн чи кит баг. Үе амжихгүйс юм шүү сая. Амжихгүй юу сая. За бити маш гоё тоглолт. Нэгээс рүү 3 клатчийг авчлаа. Brocky-г унгаагаад 16-15 first team to get to 19 rounds. Look at the exhale as well. Nice you братан. We do it again. За Бэло дахин нэг хурдан тоглолт. Рейн ганцаараа BenQ хамгаалтан дээр сайтыг смоклоо Б дээр хүмүүс татсан тэрүүн дээр нь фейс зөрүүлээд ус эзэлж байна. За энэ хоёр том багийн тоглолт үзэх ямар гоё юм бэ. Нэг тактик хэрэглэн гол зөрүүлээл нэг сетап шууд бэлэн байж ах юм. За смокер бүршлэл хоёр тоглогч харж байгаа Perfecto шууд унгасан. Simple зөрүүлээ трейдинг хийсэн. За Carrigan-ы энэ буудлууд ямар гоё юм бэ. Шатыг зөрүүлээ молоодсон. Энэчнээс Агийн хамгаалтан дээр хоёр тоглогч Rops багны ард байгаа. Twist тулцсан. Хоёр тоглож байгаа гэдэг мэдээллийг харсан да. За Rops энэчнээс гараа байлдахгүйс нөө смоклж байгаа. NPL-ийг харсан 29-тэй. За нөгөө талаар нь гарч ирээ. NPL-ийг унгаас бомб Агийн сайлаа ороод ирээ. Унцаа 2-2 situation. За электроникаа хүлээжгүй баха. Simple. Rops Brocky шидэх юм. Дөрөв тоглогч дөрүүлэнд нь байхгүй. Brocky Simple хоёрыг дүүвэл явна да. Rops тэнд голоо харуулгаар round boost орж исэн Brocky тэрэн дээр нь Simple-ийг алдсангүй унгаасан. Brocky-гийн маш гоё буудалт. Brocky буудалтаа алдсан. Rops heaven дээр байгаа тоглогч. Яа, Brocky сая хүлээж хэстэйсэн бол Rops. Now he doesn't want to get into the territory where he has to try and fake the bomb plant and try and lure out Rops. Бомб нөөрт нэгаа бомб плантдаг чимээ дээр л тоглоно доо. Шууд тавьсан. Харцаа Rops. Бомб тавиа гараад ирэхэд илүү давуу барилт Rops-д байла. За Brocky-гийн маш гоё буудалт.
Зөрүүлээ Navi-гийн хоёр тоглогч маш гоё креатив тоглолт. 2-2 үлдсэн байдал дээр шууд ран бөөстлүүлж шүү. What a job tracking him coming into the bomb site. Sick. Маш тайван буудлаа Brocky шууд флик дарсангүй. Neither team given anything. 16 all. Final round of the first half of overtime. Yeah, live analyst reaction. That'll do it. Заста маш гоё тоглолт болж байна да. 16-16. Дахин нэг удаа тоглолтын тооны харьцаа тэнцсэн. Final round of the first half. First team to 19. Again, if you're new to the format, 19 is the number we're looking for. Robs alone, but still pushing out towards A. He's actually getting. За дахиад Агийнхаа мэнээр Robs бүрчилсэн. Энэ удаа голоор Navi are going to put some pressure on the twist. See if they can тоглож байгаа перфекто молотаун дээр гарч ирээд шууд пиклсэн. be real careful. Grenade goes over. За Robs артсан битийг Robs өөрөө бухрах хэрэгтэй. That's where you pull the ripcord. Twist under pressure. Твистл флаш орж ирээд байгаа. За электроник дахиад нэг флаш идэж өгнө. And that's some powerful assistance that off. За зөрүүлээд контр флаш маш гоё Brocky-гоос хоёр тоглож цайраад. Broky can only help if they come through the door. Твист энэчнээс амьдрах хэрэгтэй дээ. Broky can't really do anything. A bit of a freeze being called. Navi are expecting that maybe there's going to be a retake of middle. They're waiting for FaZe to make their move. Голоо эзлэх гээд байгаа дөрөв тоглогч Navi-гаас Doesn't quite get the кросслсон. Twist has got to be worried. He's jiggling this. They still don't know he's here though. No, they don't, but they're Твист перфекто шууд гарч ирээд instant headshot-оор Твистиг унгац Brocky байраа тавьж өгөө шууд Агийн сайт руу хэвэн л ухарцсан да. Маш хурдан эзлэлт Brocky-гийн. once again 35 seconds. Brocky гарч ирээд NPL-ийг унгаасан маш гоё. Carrigan хойноос нь голоор смокер гарч ирээд перфектог унгаасан Robs электроник унгаасан зарээ. First half of the overtime. FaZe маш гоё буудал. Маш гоё тоглолт. Read on what Navi were doing and the Зоригт through the canals they had ухаалаг тоглолт FaZe-с орж ирлээ. Аалуу шууд цаг баг үлдсэн байсан. Аалуу шууд ордог тоглолтын дээр нь Defense, he was going to get caught off by Carrigan no matter what. зоригтой 17-16, remember as well. смокер гарч ирээд For Navi, they used them all in анхаарал хэдэн талаас нь л гарч ирээ унгаачлаа да. unable to net Navi-гийн 16th round. дөрөв тоглогчийг remember in the 30th round how they had that two-man defense. мэн дээр Robs байсан, усан дээр Rain байсан, Carrigan зөрүүлээ дахиж коннектороор орж ирээд сайтны тоглогчийг унгааснаар Defense around so much even in overtime here it's making a massive difference but you only have to be wrong once right if you miss your харахны дотор л 5 фраг өрнөлөөд all over but FaZe-с. Carrigan has called this so well on the CT side now he has to come back and do За Navi-гийн зөрүүлээ City-д тоглож байгаа. he has to go back to the T side and try and do it again. Үу, Simple амархаа нэг буудлыг алдаж байх юм. Work for them in the first half. Well, Simple's off was a menace. I'm not BenQ хамгаалтан дээр 3, Those rounds гол he was 1, able to put on the board came when they took that weapon out of his hands. They don't гол have that электроник ганцаараа байгаа тэрүүн дээр нь magazine empty. уг дөрөв тоглож байгаа гэдэг. За буугаад тэндэглэж байгаа энэчнээс Carrigan тэрийн сонсоод ухаалгаар урагшлаад электроник унгаасан Simple гол дээр нөхөд хамгаалж байгаа. Flash орж ирсэн Simple зайрсан. За Carrigan цаа харцсан байх учиртаа да Rain тэнд Jingle би кейсээр хагаад Simple-ийг унгаасан. Энд Carrigan битиг Агийн сайтны тоглолтыг унгаасан. А сайт хоосоо. Too far away. They can't do anything. It's going to be 18 rounds on FaZe. They're back. They're one round away. Navi had a huge lead, За усан дээр and it proved to be сүүлийн хоёр тоглогч перфект NPL-ээр сэвэлж байгаа юм байна. Мөнгө байгаачсан. now it's Navi with all the pressure. Сэвэлэхэр шийдсэн. За Navi бүхэл бүтэн 6 раундны зөрүүдээс эссэн. Тоглолтыг дуусгахад 6 раунд өөртөнд нь байсан. 6 боломж байсан. Дуусгаж чадаагүй. Одоо гороо. Ингээд өөртөө буцаад FaZe In the second half of overtime, series point аваад өөртөө 2 раундны дутуутай болоод ирж байна да. I don't know what is going through their minds right now, but it's got to be an intense feeling. Эсрэгээр FaZe-ийн маш гоё comeback, They need to win маш one гоё out of the тоглолт. next two, and they're going to be able to qualify, and they will send Navi out of the final CS:GO major, send them packing. Spectacular За factors as CS:GO well. төрлөөр зохиогч байгаа сүүлийн мажор дээр From looking that distraught, энэ хоёр багийн аль нэг нь л summon the strength to get back here. Champions Stage руу орно. Тэр баг нь At the moment, contest FaZe болоход ойрхон болоод ирлээ. Ердөө ганцхан раунд. Propelling them forward. The only round За Rain маш гоё буудал та энэ 9 чинээс. rounds going back to regulation is Bits 1v3. That's the only one. yeah. It came down to a clutch, and that's got to be feeling so deflating within the Navi camp. Time to muster whatever energy you have left. It's been a long series. Yeah, this is it. Double overtime. За хүмүүс ер нь FaZe-ийг дэмжиж байгаа юм шүү дээ.
Double overtime гарах гэж үгүй л гэж байна. Anyone's got the experience in the world right now to find a way in these last 2 rounds. It's absolutely Carrigan. So far, they are giving time for Navi to show them their hand. They're hoping that there's going to be a pop flash out here. They would love an aggressive peek. Хай бүрвээ юу вэ? That's exactly what they're looking for. Any kind of change in the defense that Navi have been running, any kind of like За хамгаал 2-1-2-2-2-2-2-ороо салцсан байгаа даа. Simple голдоо. Navi's actually done the opposite. Аптайгаа авч байгаа да. Double up гараад ирсэн байгаа юм байна. Beat simple 2. Just firing that AK. He's not afraid of getting found Beat out. up. He wants the surprise factor of this swing. B side-н дээр flash гарч ирсэн perfect NP. NPL setting it NP 2-ын маш гоё тоглолт. That's going to slow everything down. Simple Carrigan-ыг унгаас нь дахиад main дээр simple twist-ыг унгаас сүүлийн тоглолт Robson. In the middle potentially. 1-5. Did try, and you could see how that could draw something back from that B defense, but Гол дагаа тоглогч бомб нь B side руу орж ирээд унтцаа. As well. Remember that bomb site on Navi. За энэ бүр хойлоо авцсан байгааг хараач. Carrigan once he sensed that weakness, so this time they stand right in the face of the action with a little bit of utility. A pair of Голоор бүшлэгийг харж байгаа. За ер нь л хойноос ирнэ гэдэг мэдээлэл байгаа. Тэрэн дээр нь beat өөрөө унж болох энд. already, Jason. We are going. Буудал амжилт хөө хөлдөж байгаа юм байна Robs-ыг. If Navi can pick up Robs тэгээд апаа аваад. 18 to 17. За яг тэр флашн дээр Brocky цайрцсан байсан юм байна. Simple sees it coming. He's on the Carrigan's tricks. 28 kills on electronic, 24 in MPL, but then Simple and Perfecto right there, 22-23. Brokey still leading the server with 23 kills. За 18-17. 30. Дахин нэг раунд Navi-гийнхаа авал дахиад double overtime гарна да. Sometimes I like to lie a little bit. No, Brokey's been unbelievable. Huge reason why FaZe is having this final chance to close it out. One more opportunity for Simple Electronic to make it to the final major playoff stage. Тоглолтын 36 дахь раунд. Double overtime. FaZe 18, Navi 17. Simple with the op mobile. Previously in За хамгаалт. he's going to be boosted up here again as well. 3-1-ээр дахиад алдсан байгаа юм байна. Spreads out and Тэнд Big side-н дээр boost гаргаад ирсэн байгаа юм байна бүр. Get a little bit alone, although electronic is starting to get there. That solo A position is Заалуул тоглоход хамгаалт 3-2-оор салцсан, 3-2-оор салцсан. Гол хүн байхгүй. Ren-ийн чинь flash алдаж байх юм. electronic. Уг нь connector руу шидэж байгаа flash. Mostly the smoke there. yeah, they'd love the Trying to pull it Molotov. back. За beat. They just drop the smoke when you see Чи the flash-н дээр out of position, almost caught. Байрлал мэдсэн Carrigan зөрүүлж оржсэн. Electronic ницаас Electronic Ren-ийг унгаацсан. Smokelсан байгаа. Smoker оноод байна. Spams through. Robs-ыг улаалгасан. За тэр Naden дээр Robs унж болноо гэсэн. Яг унсан. Twist зөрүүлээд Smoker Electronic унгаасан чсан. 2 эсрэг 4 болцсон. And again, this is impossible, right? You're never going to be able to break. За тийм Tevness NPL гарч ирээ Twist-ийг унгаасан. Сүүлийн тоглолч Brocky аптайгаа мэдээлэл өгсөн. Smoker орцсон. Яаж тоглоод байгаа юм бэ? Бомбтой шүү дээ энэ тоглогч Brocky. Dangerous. We've seen this so much. 4 эсрэг 1. За байж байгаа Brocky. He's got him on a string Column right now. down. Yeah, they're nervous, but they realize he's Хоёр тоглолч харж байгаа. Ойрхон байгаа. Beat-ийг beat улаа. Яа. Маш ойрхон байлаа. Beat-ийг унгаацсан бол нэгээс нэг situation-д үлдэж байна бүр. we are going to go to double overtime. Nobody can За ингэснээр хідүүлээ. major. Everybody wants Хоёр дахь overtime-ыг үзэх хувттай юм байна да. P. Хоёр багийн тоглолт That is exactly where he's the most dangerous. It's гал гарч self-evident ийн да. teams with such historic and legendary players with their backs. So Brocky яадаг тоглолт вэ энэ чинь бүр. Elimination at hand for both of them at different points have answered that call each and every time. Nice play. Nice. Simple, just elated. That is a mix of emotion, right? That's relief and almost sadness that it got that close. That's twice Bit has saved the day in overtime. The 1v3 and Ирээдүй арсан ирээдүй юу? shutting down Brokey За before чамаг the хэр сайн ирээдүй ард гэж харъя да. Oh, FaZe is calling this out of spawn. This is coming to come. There's going to be a timing on this. This is going to come. Дахиад quick. баланс дээр Boosters there in the previous boost round. гаргаад ирсэн байгаа. Энэчнээс маш хурдан connector эзлэхэн дээр Perfecto's in trouble. Big-ийн хурдан тоглолт орж ирсэн Carrigan Back anyway. Perfect унгаас зөрүүлээ NPL trade-ийг хийсэн байгаа. Robs Electronic унгаас Twist-ийн Simple-ийг унгаас сайт нэр ганцаараа NPL гэсчээ. NPL шууд унаад өгч байгаа юм байна. Ингэснээр beat And they're нэгээс playing дөрөв. slowly, so the change of pace catches Navi off guard За FaZe маш гоё. this time. In
Тоглолт setup явлаа да. Тэсрэлттэй Б-гийн оролт. Амжилттай болсноор overtime 22-ийн эхний раунд фейз дээр бит энэ твисийг унгасаа өөр зүйл хийхгүй баха. F4-өөс эвэлж үлдсэн. One of these teams is going to be the release of a lifetime. It's going to be pure out celebration, and for another team, this will be a moment they will remember for the rest of their lives. Both of these teams have been playing themselves into this tournament, trying to overcome struggles and obstacles. Хоёр багийн тоглолт раунд болгон моментум сетапн дээр шийдэгдээд байна. Хаашаа ч эргэж болохоор байна. It all comes down to this. One team has no time left. 1918. За хоёр багт тайм аут үлдээгөө. IG элүүдийн дүүвэл явна да одоо. Scary, right? If you lose more rifles here, you could end up playing the third round with almost nothing here. Энэ гейм лидер ямар кол хийнө тэр нь л тэгэл раунд шийдэгдэндээ. За нейд орж ирээд трейник 54-тэй, брокийг 73-т олгож байгаа юм байна. Заагийн сайтан дээр NPL ганцаараа хамгаалт, бит ганцаараа хамгаалтанд байгаа. He was a phenomenal plan B for FaZe whenever they encountered resistance on the other side of the map. Not able to Фуу дропс дүүлсэн, бит дүүл амжилттай авч за Рен энэ чинээс симплтэй. Маш гоё өнцгөөс жижигхэн бээнийх нь үзүүр пиксел сухуухал симпл унгаачлаа. Мэнер хоёр тоглогч. Броки голд явж байгаа. Бомбтой тоглогч. Усан дээр явж байгаа юм байна. Симпл кариганыг унгаас нь твист зөрүүлээд трейдинг хийсэн NPL хон бацгас чадлаа. Броки коннектор орж иж унснаар Aris. За тоглолт яг колос коли оронд л. Дүүлээс дүүллийн оронд л шийдэгж байна да. But Simple's able to recover, and I would imagine Simple would have some words. Keep your eyes peeled. Keep the gun out. Be ready. Guns out. За хамгаалт. Дахиад 3B. Oh no. Third round of the second. Тэг голдоо нэг бит ага ганцаараа хамгаалаад байгаа да. This is what FaZe were waiting for earlier. За флаш авч гараад пиксэн NPL унгаасан энчнээс симплэс юм байна. Симпл хоёрыг унгааж байгаа юм шүү дээ. Хоёр тоглож гарч ирээ унгааж байгаа. Кариган энэ электроник унгаас Рейн коннектор орж ирээ. Перфекто унгаас сүүлийн тоглогч. Би даагийн тоглогч мэдж байгаа. Б сайт хоосон. За нэг гиндүүлсэн тоглолт орё хий гэсэн. Гиндүүлсэн тоглолтын дээр нууг нь амжилттай болсон. Зөрүүлээ трейдүүд нь өрнөчлөө. Би мен дээр 4 тоглогч зогсож исэн фейзэс. He needs another smoke on top. I was going to say he needs a massive mistake out of FaZe to even get into the round. Yeah, you can make the run around if you want to, but I mean, ultimately, they're going to know everything. They have this one a lot. They even have another Molotov to slow him down once they realize that he's coming through this way. So, yeah, a 1 in a billion chance to win this one. The beat. Сэвлэх шаардлага байхгүй. Орж ирээ үзнэ гэж Рейнийг унгаад өөрөө молон дээр унснаар. 20 дахь раунд. FaZe-ийн талд ороод ирж байгаа юм байна да. Тэ голоор бүрэлцсэн электроникийг кариган маш гоё барьж авч дээ энд. Саяны дүүл маш чухал байсан. Хэрвээ сая кариган унтсан байсан бол 2-2 болоо хөвөрчин бүр. 3-2 болно. Коннектор дээр тэгээд. Рейн бол унгасан штэ. Заал хурдан тоглолт хийж байгаа юм бол одоо Броки мейн харсан байгаа. Баг нь молоод нь. Баг нь молоод байршлыг алдагдуулсан энэчнээс. Бит. Луркэн дээр тоглож байгаа юм уу да. Худлаа дээр анхаарал татал 3 тоглогчийг цуглуулсан. Гол хүн хараагүй байгаа. Сайтн дээр Бэгийн сайтн дээр 2, Агийн сайтн дээр 3.
Brocky буцаа City-гээрээ тойроод голоо харж байгаа юм байна. Амлатаа гоёрч NPL-ийн байрлалыг мэдгдсэн. За ер нь л бэл орхондээ усан дээр перфекто очиж огцсон байгаа мейн дээр 3 тоглогч. За усан дээр бит бас нөх тусламжаар ороод ирч байгаа Carrigan Мэйни электроник унгаас Rain NPL-ийг унгаас Simple зөрүүлээ Carrigan-ыг унгаас Brocky сайтн дээр амжилттай хамгаалал Rain перфектыг унгаас Simple ганцаараа 1-4 нэгийг унгаас Brocky-г унгаас зөрүүлээ трейд нь хийчнэ AWP гэдэг буудад тулцсан зад аавна гэдэг хэцүү нэг буудаа сумаа зэнгэлж хооронд нь гарч ирэл трейд нь хийчэндээ. За Фейсийн ингэснээр дахин нэг удаа series point-ыг авч байгаа. Ганцхан раунд авал дууслаа да. Зөрүүлээд Навигийнхан раунд алдахгүйгээр 2 раунд авах шаардлагатай болж орж ирсэн. За Simple асагдах уу, Carrigan асагдах уу? Чухал тоглолтоо. Чухал раунд. За Simple бодолт. Simple нэг хүн амарын апшотууд байдаг да байна уу? Нави. За хамгаалах 3-2-оор салцсан байгаа. Бэгийн сайтн дээр гуруулаа. А тэр хоёулаа ороод ирсэн. Robs Smoker бүшилсэн байгаа. За маш гоё тоглолттой онцны сая сонссоогүй юу? Robs байсараа гадаа биттэй дүүлдэж болно. Дүүлдсэн битийг хардсан байгаа. Бит энэ удаа харин Robs-ыг унгаас зөрүүлээ твистийг унгаас заа саятлаа шууд ороход болно. Тусламж нь Heaven дээр Carrigan ирсэн байгаа. Heaven-ийн тоглолчийг унгахад лаасай чинь цэвэрхэн гисч Carrigan зөрүүлээ 2 тоглолчийг унгаас. За дахиад нэг тоглолц байгаа. Simple Nader Carrigan-ыг унгаач Brocky голоос орж иж байгаа электроник унгаас 2-2 situation дээр Mainness Rain орж ирээ унгаацсан. За Simple энийг авал цаашаа үргэлжлэн алдуул Simple CS:GO-ийн мажороос хасагднаас буудалтай алдснаар Brocky унгааснаар FaZe-ийн champion stage шалгараад Nav-ийн энчнээс тэмцээнийг энэ хүрээд өндөрлүүлж байгаа юм байна. Яа. FaZe-ийн team амар comeback хийгээд хоцчлоо доо. Яа. Нави тэгээд өөрсөндөө л одоо бурууг өөртөнгөөс л хайна да. 15-9-оос бариулцсан. Илүү байсан. Champions Stage шалгарахад ганцхан раунд доттой байсан. A historic moment 6 rounds behind and looked like they were getting destroyed. За ирээдүг хардсан байна STC. Carrigan he calls them back into it. He has all the right rotations. The defense is always where it needs to be and it keeps happening into overtime and into double overtime. This is one of the reasons why Carrigan is a legend and will go out in CS:GO absolutely as one of the best game leaders of all time. За Challenger Stages шалгарсан. За миний мэдхээр баг 4 баг уу те. Champions Stage шалгарчлаа да. Just 12 months ago, lifting the trophy in Antwerp, now they have the opportunity to do it once again as they progress onto the playoffs. But Matthew, it comes at the expense of Navi, at Simple for that matter. Vitality Challengers, Monte Challenger, Liquid Challenger, Gamer League Challenger, FaZe Challenger, NIP NIP Fnatic, Into the Breach Apex. Them from the side, just waiting for this game to come to an end, waiting for this game to come to a the heroic lane that thought was going to be, and then out of nowhere, FaZe and Carrigan for that matter pulled out an incredible comeback and absolutely crushed Navi's dreams. Yeah, they just crumbled. Legend stage шалгарсан ганцхан баг нь одоо
Hero эхлэх байгаа юм биш үү те. Okay. Performing when we needed them to most. Carrigan calling an absolutely incredible comeback to lead them to victory. Yeah, and playing incredibly like throughout the whole series and this. За дараагийн тоглолт. Game he was Удахгүй эхлэх ёстой he да. got so many key frags and definitely allowed them to make this comeback. Well, unfortunately, Into the breach. Fnatic 2. The side of Navi. So let's head on over to the booths with Blade. Yeah, heartbreaking loss coming in for Navi. An incredible game of Counter-Strike though from both teams displayed today. I just want to ask you, what is... За тун харамсалтай. It reminds me like Cologne match. We were Навийнхан ингээд Legend Stages тэмцээнийг өндөрлүүлж идэг. start to be nervous and not cold-blooded like decisions, and it's very important like just to play simple round without any like overthinking. We couldn't do that. And I want to talk about some of the issues that went on in this game from your perspective. What were some of the weaknesses that went wrong throughout it? Weaknesses of what? Weaknesses. The Plus TV Major, Paris Major ч upset ихтэй Major болж байна да. I think on Mirage Тэсэл нөгөө underdog багууд нь л a little bit. Champion Stage лөө шалгараад идэг. We didn't do like our Simple. It's more about like to remember like things, how you do properly like your game plan, and I think like in first 3 rounds, the beginning, like some of the rounds there was like people forgot like what to do, like like missed threw another smoke or forgot his role. Зарим нь энэ тэмцээнийг муу эхлүүлсэн багууд л In this versus face you must play like явн чангараад байгаа юм байна да. on top of your concentration. And on Anubis, I think we were leading. I think we just couldn't close them up. Like it was 15, I don't know, 10 or something. Тест 45 минут. I want to talk about just your career as a whole. Хөө чин зөргөө нэрэ маус. Had a very storied career. You've had an incredible career. Яах вэ brother? I just want to talk about your time as a player, now into a coach, and just reflecting on your last years, these last 10 years of Counter-Strike. Well, it's hard to think now, but I don't know. Last matches, I think after Stockholm we won, and then started all this stuff with lineup, with changing players, and I think after that situation we couldn't find like our perfect 5 core, like our complete team. We always have some weaknesses. We always do something. We always have a flaw in the team, not like a player. Like I mean, in terms of synergy, in terms of communication, and you can see it like on Хүргэлт өнгөө аа. crucial moments. Окей. You must За маань инсталлууч хайгаа явуулчих за. on top of your analyzing, concentration, everything. Well, thank you so much for everything that you've given to CS:GO over the 10 years. Thank you, Blade. And props to Blade once again for giving us some mature words in what is an absolutely heartbreaking moment for Navi, and he perfectly alluded to it, right? They had the upper hand, and then FaZe, 7 out of the last 8 rounds in regulation, they managed somehow to swing it back in their favor. Blade used words that really resonated with me. He talked about crucial moments where the pressure is just at its pinnacle, and to me it is so insane to see a man like Simple, the greatest of all time, where you can visibly see some of that nervousness coming in, some of that moments where he has shots that Simple would usually hit. За simple тун харамсалтай. Far away from the usual. We are in a 2 Measuring. to make it to the playoffs of the last CS:GO major, and then suddenly there's a little bit of a miss. Legend Stages өндөрлүүлж байна да. Who's jumping like a dolphin, things we don't see, but these are the signs when we tell the people these are unique matches. Even Simple was nervous at times. Yeah, when we see NPL finally delivering, this guy has been scrutinized over and over again and kind of scapegoated for all of Navi's problems right now. 15-9-өөсөө барилцсан. And you see Simple Yeah. performing. He's missing shots. He's not finding impact. He's not doing the classic Simple stuff. He's not Хогон Сититлаасаа маш гоё тоглолцдог. Өн тэр урталтаа мап штэ энэ ч. map. You have to say like he Дуусгаж чадсангүй дээ. I don't want to say to blame, but he is definitely a part responsible for this loss. It's not one of those losses where you can say like Simple did everything, his team failed him. That we saw so many times. He definitely did not live up to the bill of the greatest of all time. That moment of MPL, clutching that 1v2 situation, we thought that was going to be the final nail in the coffin for the side of FaZe, but somehow they managed to make the bounce back work, and that is just unbelievable. За underdog хүчтэй байна да энэ тэмцээн дээр.
2-0-гээ эхлүүлж исэн. Liquid нь Champions stage руу гарцсан байдаг. Ерөнхий ивент итгэгч Monte, Liquid, Gamer Legion энэ гурван баг. Vitality ч бас Vitality чи хожиж эхлүүлсэн. Тийм тий. Манайх тэр нэг Монтетэй тоглосон нэг балаа раундад алдааг байсан бол одоо Монтегийн оронд бас байж болох юм тийм ээ. Furia Fanatic Монтегийн тэгээ уучраа гоё явж байна яг үндэ. Онолтод нь айгүй гоё таарч байна. Фэс ч бас өчтөр эвгүй эхлүүлээ зү. Эний өдөс, бинегийн өдөс. Фэс 2-0-гээ эхлүүлсэн. Champions-лоо шалгарлаа. Furia за Бразил баг. Сабаг үчтэл явахгүй. Сабагуудын баг эрхийг Азууд л өгөл таарна дөө. Энэ сос байна. Panic. Монте тожигч идэг яа. Нави. То өөрсөндөө л гомдно доо тийм ээ. Яасе бродер 50-аад алдчихсан юм уу? Ямар мохоо ууртай ах юм. Liquid-ийн уучраа бас гоё. 8-ыг хоцснаа, Navi-г хожоо, Terra-ыг хожигдоод Into the Breach-ийг ажил гараад ирж байна. Gamer Legion-ыг бас гоё. Navi-д хожигдоод 9 ажил Fnatic Apex гэж гараад ирж байна. За тэгээд стримээ дэмжихийг хүсвэл донешн явуулж болно ш. Boys. За нэг уух юм хийч өрөдрөө та уух юмгүй шууд уцч амаат чинь.
Окей. За дараагийн тоглолт манай 90 тоглоод байгаа юм шүү дээ. 90-гийнхаа тоглолтыг хальтныг анзаарах уу? Нэрүүгийн тоглолттой гарч ирэх юм болоо. Хайна шүү дээ. It seems like when they're playing in Challenger, their level just drops off a little bit because they are dominant when they play it on HLTV. A recent 16-5 victory. Like, they are a great team. Так, нема projects. Except when they have the Challenger, and that Or pass gives them тоглож. a little bit of leeway, as much as they themselves haven't played it in this tournament. They too have had great success on it on those HLTV stats. They just need to find their footing earlier than what they have been doing, and can't allow LBG to spiral to a ridiculous 9-2 scoreline like we had on Ancient's first half. Twist Mind хожигддаг баг Clean Vision-ыг барах юм болоо да. Overbuster. За Добо үнцэн бүрэлдэхүүнээр уг нь тоглож байгаа. Certainly is very significant. You can see right now Lin Vision split up. Maybe they can make something happen here if they try and split. Яасан бэ brother? Certainly it's going to be far from easy having Zowie 3 players down. Oh, the eyes are up. Connector Coolers can easily deal with that. And now it's only Yi. Does have the bomb on his back. Юу амар орчтой. Энэ ингээ Univision бүр ингээд доогоо яг оройн цагаар бүр интернет бүр амар муу бол. Does lose the AWP. That's a very valuable investment to be losing. Yami's actually just given up their position as well. Oh. Right out of the map, but hold on a minute. There's the AK. Will be picked up again. 7 seconds to go. A peek comes over. But yeah, that AWP has at least been thrown away. And another frag picked up. That's a very expensive round for the CTs. They can't fully invest in this next one. It's going to be quite rough. You can see some can buy. Maybe they want to do still opt to go for it. Like Zaka, of course, having maybe drop something over. There we go. There will actually Dark CS:GO төрлөөр зохиогдож байгаа сүүлийн тэмцээн юм болоо да Acer. Pro-гийн эрхийн төлөө тоглож байгаа даа. The thing you want really is to build momentum to really try and prevent eruption from winning consecutive rounds, because that is where things can really start to spiral out of control. Though on the flip side, look at this, immediately 2 openings in favor of the CTs. Definitely the tone has been set, and Lin Vision once again in a very disadvantageous very spicy kill. Very sneaky trade as Yami does go down. Presence in middle as well. Coolness has given it up to them. Obu goes for a cheeky jump spot, smokes off banana. Хөөе хошхыг яаж онгойлох юм? Надад юм хошиг байна л та. Хонгойлгож чадахгүй. Honestly, not too much util despite the only pieces of damaging utility left on the CT side expended towards the bathroom. As G find another, that's an equalizer. Яаж тоглох гээд байна уу? Гэл аяа 2 тоглолт, хамгаалтын 2 тоглолт чи ингээл унгаачих юм уу? Shinobi. За эхнийхээ киллийг хийх үү? Хийсэн дээ. Эмилиа дээр 2 дахь нь G-г унгаасан, 3 дахь нь байна уу? Байхгүй. Старыг
Нэг Acer нэг дээр яа Fury smoker гарч ирэх нь хараа зогсчихлоо. Алхаар 2 уруугаараа биц да. Нэрэл унаалаа шидэж үзэхөө гэж. За энэ хизээж 2 уруугаараа биц бол чимхэхдэггүй юм байна. Яг үнэндээ. Зохиод онгоолохгүй тий ширээн дээр. Кулс тэн дээр бүр динглээд өөрөө онж яах юм. Икрат. Добо дигэлтэй. Энд чинь симиндээ закер дээр. Закер зөрүүлээд харин добо дээр имижлээ. За диглийн Fury авсаа. Бомб ер нь лаалуу тоглож байгаа юм байна да. You know, saving a deagle is nice, but for example, Shinobi has absolutely nothing in his bank. See, he's slowly starting to ramp up. Хацчихлээсэн юм биш тий. Fuck. Хацч онгочлоо. Even though there's smokes right in front of his nose, so it's gonna be quite a tough affair in order to actually make something work. Maybe get a kill. Ooh, the tag. I think it has been heard. With that, shots are being fired. Fury maybe he can do something here. За чинь sexy frag-ын дээр л буу унгах орлогын дэ Fury дигэлтэй яг хардаг дээр Nestare бутсан. Гараа дээр бол 3 тоглож хараа зогсож байгаа. Emilia Fury ямар ч сан G-г нэг дарцсан. Дахиад байсангүй Nestare. Zaker 2. Fury Shinobi 2-ыг унгаснаар 6-3 болж байгаа юм байна өө. So we're talking overpass here, the second most CT-sided map in the pool. The Vision leading the charge as they are doing. Eruption are in a very rocky place. Gonna have to be a half-by hit. Bring in nothing but pistols, few scraps of armor and a couple of pieces of units. Дахиад дигэлтэй раунд ороод ирж байгаа юм. Utility-тэй armor-тай 3 дигэл 2P250 раунд ороод ирж байгаа байна. За флашн дээр Zaker яг хоошо шорт хараад ижсэн цайрсангүй. Shinobi Fury буруу өнцгөө барьж гарч ирээд. Унлаа да. Again, they burst on through. That's, of course, it's a very tough situation here for Eruption. Try and hang on. 3 players still alive, only pistols in their hands, and already Util is right up. Yeah, and in this case, ideally, again, you should be maybe trying to get an exit, but how much can they actually do? All of them slowly exiting through Monster. Only 2 people actively. Занчин сармуудаа сэвлээ үлдсэн. Дээр юм болоо да. Coolest. Westmelon. Monster дээр зогсож чад. Coolest-ийг унгаасан. За добо ямар. Utility armor-оор сөүлжүүлсэн зүгээр юм болоо да. Дараач раунд. Баягт арай дөхөн болох бах мөгний асуудал дээр. Coolest ямар ч өөр дээр AWP гараад ирэх юм байна дараач раунд. Can of course afford a buy into this one, but that doesn't necessarily mean a guaranteed round, especially up against a primed LVG. Tucker as well. Таван гол тоглолт эхэлж байна. Westmelon's performance on the previous map still finished in the high 20s with frag count. They're putting up another stellar show here. 9 and 4 to use. За энэ дэр таамаг байна уу манайхаа? Yeah, looking at the ADR. He's doing wonderful things along with Zaka. Eruption. Well, the
first to deal damage in this one as Starry's taken down to 52. And with no wacky smoke pushes in this one, the CT side might just have found themselves a winning formula. Ooh, this timing. It actually works out really Double. well here for Eruption. Эмилия double дахиад нэг G дээр байсангүй. Been an even bigger blow, at least Yami that's байгаа. player advantage. Ямигийн маш гоё kill. Trades up on the table. Yami doesn't want to leave any Сүүлийн тоглогч drama Zacker to Westmelon 2. connector. And it only leaves Zacker Westmelon. We know that they are very much impactful players. Zacker especially here started to wake up with 9 kills to the board as well, and there is time to work with. And that's nice. Very clean kill up on Fury, but we do still have Coolest in the water angle. Position now revealed, gets mollied away. Has now a smoke to work with. And look at this. The nade finishes Westmelon. And eventually Yami up from the heavens to do another blow. So Eruption at least gets Зээрүүгийнхэн go 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 go. Ийм map авч ядаж. at least for the time being. Now only a 3-round lead, but the CT side have it in their best interest. За баяр. This is a weird thing. Мажор үзье да. You have to worry about when you bring out fruits if you're with him at practice. No, it's not like that. When you figure it out, you start bullying him instead. You're not worrying at all. Like you just you move back closer, and then the natural reaction would be, what about apples? What about strawberry? You just keep going through the list. So Who else was weird on the team? we're all weird in a way. Banana head. За таамаг байна фанатик. Into the breach raider. Фанатик терророос эхлэе гэж байгаа юм бэ шүү. Тун сонирхолтой давуу терророос сонгож байгаа юм. Legend stage coming to a close, and we have a juicy best of 3 for you. Myself and Sponge have been given the gift of ITB versus Fnatic, and for the first time in my entire life, I get to say the UK wins no matter what. Yeah, it's true. Mezzi on one side of the server, the rest is ITB on the other. We got the odds here quite heavily favouring Fnatic in this one, and understandably so. I think that was the sentiment at the desk as well. This is a household name going up against a team who is making their debut here at major number 19 for CSGO. Into the breach. It's not a household name in the Counter-Strike world, but they definitely want to change that dialogue as we move forward in the competition. За хоёр багийн тоглолт эхлээд бэлэн болсон. Fnatic Into the breach. Hodсон баг нь муу адил. Champion stage лөө шалгарч байгаа да. Very exciting, and of course some of those niche regions you have got the King of Kings, Crims in his seat as well. We saw that great graphic brought up by the desk. When it comes to pedigree, this man has more experience than everyone else combined. And a couple of major trophies. Yeah, that will do. Into the breach илүү. Battle for pride and a battle for a spot in that champions. За гарбууны раунд эхэлсэн. Хамгаалт шууд дөрвөрөө. Хаасайтыг авч байгаа юм. Танчс crucial. Ямарсан бор усрээ second байгаа гэдэг мэдээллийг авсан. BenQ хамгаалт нь Walt ганцаараа smokeтай
Бэг авч байгаа юм байна. За дугаалтаа Roll энэ таана авч байна. За жижиг фитнес тоглож байгаа нь Apps тулцсан тоглож байгаа юм ба штэ. За яг л Apps-аар нь 3 орж ирэх гээд байна. Голоос Nicodos ганц флаш хийж өгөн тэрүүн дээр нь Roll цайрах уу? Цайрсан да. Тэгтээ цайрал 70 болцоор оош тэнцээс орж ирсэн 2 кил хийж байгаа Томас зөрүүлээд трейд хийсэн crucial Fasher-ыг унгаасаа 3-2. Бомб нь унтсан биш дээ питнийх нь урд. Та байсан ганц флаш хийгээд гараад ирсэн. Таарчны тоглогч тойрцсон Messi. Та номын сон орж байгаа. Номын сонгоос орж ирэх юм бол crucial-ийн байрлал харагдах уу? Таарцсан Messi-г мэдсэн байгаа энэс Томас short-ийн үнсийн crucial барьж авах гэсэн чинь Nicodos тэнчэнээс орж ирсэн нэг дараа ичт юм байна. Messi номын сонгоос гарч иж байгаа юм. Би 250-тай. Нэг headshot хийснээр. Эхний бис раундыг Fnatic баг авч байна да. За Roche ямар амар килвэ. Highlighting that Thomas with the immediate trade there. But this is great work from Messi. The fact that he goes around, he keeps Thomas busy, which means Nicodos can isolate that fight alongside of Krim. Барахгүй баха. I don't know bro. Nicodos can pick balcony and short together. Энэ баг чи барахгүй гэл. Really well done in the early stages from Fnatic, but зөндөө баг ажиллаа штэ. Гол шахсан crucial Nicodos сонсож байгаа унгаас нь дахиад Roll нь байгаа. Трейд нийсэн. Гэтэ өөрөө уулаа. RS-тэй нейдэнд унтах хахаа гэж чи 6-таа үлдчихэж байгаа юм байна. Crims Flash гарч ирсэн флашн дээр нам зайрсан. Roche дэд шурдгаас гарч ирээд гүцэгээ унгаач байгаа юм байна. Rolling. За 2 байсан 2 формаста тоглогч нь гол шахсан. Хоёулаа унцв. За B дээр тэгээд stackл gamble round явсан да. Хаагаас шахсан тоглогч нар нуунсан болохоор хаалга ууршилж байгаа юм байна Fnatic-ийн. Сомлгаа явсаа. Сомлгаа Intel ихний map аавна гэж явсан да. Чок гараад нь тэгээд юу лөө орцсон байж тээ brother. Champions лөө. Moment of the game here just to establish some of the head-to-heads we might be having. So over towards the B side, you will have Cypher and Volt playing together to try and get that banana control. In the match against G2 yesterday, Fnatic had Nicodos and Fasher trying to contend. Тэгөрөн тоглогч. Volt Engines нэг формаас гараад ирсэн. Голд 2 формаас аваа, 2 формаас аваа зэвэлцээ. За болсон. You're going to be very happy with that considering the circumstances. Even a Mac 10 better in the weapon department. As long as Bolt doesn't go down here, Crims has found him. Yeah, a little less than ideal. Cypher's going to be keeping hold of that second coming through. So yeah, it's actually not too shabby as a recovery. Thought they might have. The Volt armor goes in тоглогч. A very good stare at those guns. So I guess he's like, you can have them. Didn't really feel the need to keep hold of that part of the map. Crims донснаар. Ямар ч 2 формаас сэвлээ үлдсэн. За 2 формаас 2 гар бууттай. Нэг USB-тэй нэмж баялах шаардлага баха. Гамбатган зэрэг юу вэ? Мөнх бат. Social bay байлгүй байх. Тэ. Cyber Engineers Dinksээр гад Nicodos-ыг унгаас Messi зөрүүлээ трейдинг хийцэн. За Бэгийн сетап ороод ирсэн. Бэгийн хамгаалтан дээр 2 тоглогч Messi-г улаалгаад өөрөө унсан crucial зөрүүлээ трейдинг хийж байгаа юм байна. За City орж ирдэг дээр нь Roche дээр маш өндөр damage үзүүлсэн. Fasher бомб тавил нээд орж ирнэ. Cons smoke жоод бомба тавих юм бол одоо Fasher тэгтээс gapтэй smoke шүү. Crucial орж ирсэн 2 тоглогчийг унгаас Fasher энэчээс 56-тай
Roll орж иж гүйцээснээр into the bridge ямар гэж амар раунд. Crucially амар 2 kill вэ. Cons утцсан байсан болохоор Cons орж ирэхгүй. Cons хараагүй байсан юм болов. Replay-ийг харъя та. Нөө. The nice round. Social bay утасны дугаараар байгаа шүү. But this is real now. This is a team that made it straight through to the legend stage. Sure, that right there, the stickers being at this event, that was the dream being realized. But now they're so close to making it through that. Nicodos. The crowd awaits. We heard it from Cypher. You know, we felt like a victory in itself. Маш гоё раунд авсан. Энд чинээс Nicodos маш гоё байралтай байсан. Тэгтээ Cypher зөрүүлээ трейдинг хийж байгаа юм байна. Тулгаж смоклаад өөрөө молоод болсон. Молоо дээр маш өндөр дэмэж авах гэж 29 HP-ний дэмэж аваад буцаагаар авцаа. За энэ чинь споонуудаа хурах хэрэгтэй юм болоо да. Cypher. Айл муу баятаа гэдгийг мэдчих хэвээр 2 дигэлтэй Messi Creams 2 дигэлтэй. За шийдэх юм маш багтаа байгаа юм байна. Нэг smoke, 2 flash, нэг molotov-тай л байгаа юм байна штэ. Хамгаалт 2-2-оор салцсан байгаа. За Cypher өсрээд Fisher мэдээллийг сайн авсан баха. Нээд орсон, нээд хоосон газар. За хоёрын дээр бүүсэлсэн. Crucial тэнчнээс өөр дээр ап гаргаад ирсэн голоо харж байгаа. Тэ бэгийн орхон дээр 2 flash, нэг smoke нь хааш орж ирэх нөө. За гиндүүлээ шууд алхаж байгаа юм байна. Бууны үзүүрийг харсан сая. Thomas хоёрын дээр бүтэн зарцсан байгаа даа. Messi орж ирээ Cypher-ыг унгасан. Thomas Consi өн дээр зөрүүлээд double pick хийж байгаад. Messi Thomas-ыг унгаасаа 2-4 болгоо өрцөө. Бомб тавьчихсан. Сайтаа алдсан. За save round орж ирэх нь тодорхой ахаа. Yeah, time and time again. And you know, when we talk about franking IGLs, I think Messi perhaps unjustly not as on the tip of many's tongue, but he so consistently does seem to be like the fragging force while simultaneously being one of the many reasons. За сэтгэлөөгөө л гүйхгүй. Сэтгэлээгөө л раал нь харж байгаа. Тэ банан. Тэр юу цэвэлсэн. За хоёрхан флаштай байсан раунд гоё орлоо. Сайтыг гоё эзлэлээ. Flasher. Saprik. Байрлалын алдуулж байгаа гоё унгаас хэнчэнээс Галилтайсэн тоглож Дингтэй тэгээд дэмэж нэрсэнгөө. Хасах ирээ гэл өөрөө унлаа да Томас. За дахин нэг full buy. Wall өөр дээр 5-7 тайгаа юм байна. За device хийж өгсөн. Хэнчэнс crucial device хийлгүүлсэн байсан гараад пиклсэн. Дахиад пиклж байгаа юм байна. Дахиад буудалтаа алдсан. Энчнээс Nicodos тэрүүн дээр нь гүүгээд алчи, тулаад алчи гэсэн тэр Cypher хамгаалтан дээр бэлэн байлаа. 90-17-50-81 штэ. Бололгүй явах үү. And it does look like things will slow enough to facilitate. Crucial on long side. This is a big info play. A big info play, staying active. His back was turned. It's not the most idyllic in terms of here as well. ability. Top mid cold clear. Looking for Roy, and he's found him with the AWP. Crucial тэнд Roy-ыг унгасаа. За Thomas энэ чинь Сихим хийхэнтэй Fasher-ыг унгасан зөрүүлэн Messi трейдинг хийж байгаа юм. Энэ чинь юм байраа зогсчихсан тоглогч чинь. Wall унгасан Creams 1-2 Crucial Library дээр харж байгаа хэвээр буудалтаа алдснаас өөр дээр бомбон дээр молоо задлж байгаа юм. Тун сонирхолтой. Creams дигэлтэй Crucial-ыг унгацсан. Cypher-тай хартсан байрал тодорхой. Диглэр байлт гэж байгаа юм байна Creams. Get a cheeky with it there. A big clutch for Cypher and impact in these first two, let's call them quote unquote gun rounds here, denying the top banana space and then rotating in and taking on Crimson a one-on-one like that.
this kid has confidence. He has confidence. He likes to take the fight. That seems to be a big conversation around players who are new on our screens here. Yeah, we saw Maui bringing up his RMR stats compared to where he's been so far here in the Legends stage, and I'm not, you know, I don't think anyone's particularly surprised he hasn't been able to exactly replicate that level of form, because it was a very difficult field of competition. A very different field of competition for sure. But in terms of being that opening attempts, you know, you can see the same attempts and the same level of impact. He's definitely the one to watch when you want to see well, the round start. And he should have some confidence here. He played very well when they beat FaZe in the best of one on this very map, right? You look at the run here for Into the Breach. They played against, you know, good teams. They lost to Apex, they beat FaZe, they beat ENT on Vertigo. They lost to Liquid yesterday in a 0-2 fashion. Now they find themselves just 32 rounds. Well, let's make it 30 rounds now. 30 rounds away. I'm very hopeful that I get to see this 30. Crimson-ыг бадрангуу тоглолт. Into the Breach. Нэг раунд авсан да. Yeah, I'd go as far as saying it's probably Into the Breach's best map. Yeah, right. I mean, the fact that it's in the pool is exciting enough, but of course we'd have to see Into the Breach take one of the first two here. Inferno and Overpass. I think Inferno might be their best bet. You see Fanatics, Inferno hasn't all been sunshine and rainbows. And you can see what's changed in the gameplay here. They're not charging up Banana trying to take this early fight. They've allowed the initial exchange of utility to go out in the favor of Into the Breach, and then they come silently through. Now Flash the ready here. Бэгийн хамгаалтан дээр Cypher тулцсан байгаа. Энэчнээс хойноос флаш орж ирэхгүй. За бустер фашер гарч байгаа юм байна. Маш гоё байралтай Cypher. Бухруул гэхдээ фашерт баригдана. За Nade гоё орж ирсэн. Nade байрлал, Molotov байрлал өөрчилсөн. Байрлалыг алдагдуулсан. Using that AK as well. Equal duel up against Fasher, boosted on the wall, needs to adjust. За Fasher энэ удаа дахиж бүүсэл гарч иж байгаа Cypher-ыг унагаасан. Calling for raid is crucial, trying to get some space. He can throw a high flash. It'll be good flash. Fasher дахиж орж ирээд гурвалжны ардээсэн Vault-ыг унагаасан. Өөрөө улаацсан да. Тэгтээ тэр хамаа авахгүй. Perhaps they would have had a white screen, but instead it's more impact out of Fasher, and he's done his job. Mission accomplished. They can maybe use the low HP now. They've juggled the weapons, use that Mac 10 to ensure those AKs survive. But yeah, save is absolutely the priority here. You can see Crucial will be joining the troops, and Fnatic will be up to 4. This one, spotless. You see, they don't lose that exchange of Banana. They get the control. They find the entry. Cypher stranded towards Sandbag. Sure, it was teamwork that was meant to be setting this up, but you're right, Fasher, one of the two Dutchmen in the server here today. And at his second major is Fasher, alongside a Mezzi. The first major that those two in the Fnatic colours were able to attend was Rio, and they made it all the way through to the top 8 there, losing to Outsiders, aka VP, the eventual winners. So that's, you know, you're allowed to chalk that one up. We lost to the champs. Yeah, you're telling me, first major, they got themselves to the top 8 and only got knocked out by the winners. In terms of how your first major could go, I think most people would bite your arm off for that one. Yeah, and the desk as well, they're talking about how like Fnatic in other events, not necessarily the most impressive. I also have a critique like that, the identity of this team. It's hard to really, you know, what excites me about Fnatic. But if we really want to break it down, they do some of the basics really well, right? That tempo that Mao is talking about, slowing it down, playing it on their own terms, very default heavy in a lot of their approaches, but they do have explosive individuals. See if those individuals are up to anything. Зөрүүлээд Crucial дээр маш гоё нэд орж ирсэн. Зөрүүлээд Mezzi шургадаг хүн дээр Zanchins God Flash авч орж ирсэн. Зөрүүлийн өдөөсөн Flash хийж байгаа. За голоор маш хурдан тоглолт орё гэсэн. Royce Creams 2 хүн харагдаагүй буцаа явсан. Yeah, it was a gamble here from Into the Breach to start 4A. So Cypher, that's why he had to dump all those nades to make sure there wasn't too much pressure here. I think fortunately for both teams, there's no early casualties, but now as we get into the mid-rounds, it's up to Fnatic to pick their poison at the site. Do they want to explore more, or is Mezzi already ready to make a call? Because of Mezzi and Banana right now, the other three congregating in towards the apartments area. Just have full top mid control available. So Fnatic have not bought the respect here yet. Royce. Gotta watch out as you round that corner, and as you say that, you can see Vault floats back. Crucial. It seems like they're adjusting their setup. Thomas, I mean, it's a good weapon for the job. MP9 at this kind of range. Actually worked over towards B as well, right? Apps тулцсан байгаа да 3 тоглогч. Агийн хамгаалсан дээр 2. За Бэлүүд энд худлаа. Лүркний тоглогч нар яваад байгаа. Fasher энэчнээс
Томсын байрлал маш гоё байсан. Кремсиг унгасан гэсэн тэнд руу шулаан байгаа тоглож USB-д гүйцээс Никодос Сайпрыг унгасан гэсэн бомба дээр унтсан 15 секундын хугацааг цаг хангалтгүй. Зэнгстэр Интер дээр Breach-ийн 3 дахь раунд авч 4-3. За ганц тоглогч бол биелүү лүрк явуулах ёстой юм болоо да. Сая Никодос Садер исэн бол Томсыг гүйцээгээд бомба тавиад 1-2 байрлал тоглох боломжтой байлаа да. Good read of how much damage he did to Roy as well. You can see just falling off and catching that lip enabled him to finish off the MP9 spray and get that sidearm out. Thomas trying to get the boys up. Sounds like it's working. And his frags do the talking. Investments will come through. One round game here, and we do get to see the AWP back in play. Now, yesterday, Fnatic taken on G2 on this map. G2's choice. It ended in overtime, and it went to G2, but they had to work very, very hard. Some clutches going in their favor here. Fnatic had a huge T-start. 11 rounds to their name. And already 4, just 1 round the difference. But let's see how quiet they can keep into the breach on their CT side. They will be able to get another purchase in here. Still, not with all the goodies. Mezzi with a Deagle. Roy with a Galil. 3 AKs and a bunch of U2. And what's the round opener now is Alan, we've seen him be aggressive in moments. But that's it. You heard it from Crims in the interview. You need to be ready for every single move against a team like Into the Breach. Back themselves. За энэ Cypher бүр дингдүүлж байгаа юм байна. 90 хасах 94. АК-гаар тархитуулсан юм байна. Yeah, for sure. A role reversal. This is where you hope that they've drilled it. Considered it. Damn, Cypher playing sandbag. In the point of the round like this, lucky no HE. Yeah, true. It's interesting. I think they're hoping that by Volt taking this forward stance, they're going to overlook sandbags. Oh, he could be a dead man. Volt needs to stay active. Fnatic are coming. Gunning. The big оролт сандан дээр 2 тоглож байгаа. Дахиад нэг байгаа. Тэрэн дээр нь Fasher Smoker дарсан Никодос нөхөлтөөр орж ирсэн. Ралин унгаацсан. Бэгийн сайтыг маш амархан эзэжлээ. Уг нь Mobite-с раунд шүү дээ. Ганцхан молоогоор л 2 тоглогчийн байрлалыг алдагдуулаад. За Томас тэнд сэтгээр бүршиж исэн. Fasher-ыг унгаагаад. Crimson дээр Seville 2 тоглогч хэл барьж авах гээд байна. Crucial short дээр аптай нэг scope-лах юм бол сонсно. Thomas very noisy in towards the site. There's big problems now. Everything might get ripped away here. Oh, I'm nervous for him. Yeah, bomb's just over half gone now, and Thomas has turned his attention. But look, more Fnatic players coming up mid. Ripping this away would be huge. See how far they get. They are coming. Waiting for perhaps the masking of the sound. Crucial. Start their commitment. Crucial bounding into the site. And not really willing to push any further into the unknown. All right, well, fair enough. We've had 7 rounds go back and forth in either team winning, right? It's no consecutive rounds. It's definitely a spotty game right now, but this is why we've had so many rounds where these weapons are saved and, you know, there's maybe an emission in the buy. It's not as strong as it could be. It's just because of the back and forth nature thus far. But this happens, this fight comes in and the extinguisher... За Fasher маш гоё энтриг ярихад бол буруудахгүй болоо да. Тэгэлтэй тоглож орж ирэл. Бэгийн хамгаалтыг бүтэн сөрүүлээ ажиллаа. Cypher have to have a full health pool for this one. Forward stance yet again. They've got Crucial posted up on that AW. Молон дээр шатчаа Никодос, Crucial хан нэвт бууддаг да. Энэ чинээс яг wall bank бол онохоор л бүтэн биеэрээ зогссон байгаа. За пиклэх юм бол Никодос хөлийн харцаа буудалцсан гэсэн суучлаа. За яаж хаагуур нь мисэлж өвдөө. Заалуун орол 3 тоглогч. Rallen short дээр Rallen шууд унссан. Сайтнаас Томас хамгаалж байгаа. Crims дахиад Apsis тоглож байгаа. Messi доор байгааг мэдж байгаа. Long дээр байгаа тоглогч юм чадахгүй байдаг. Сайтн дээр ганцаараа Томас 1-4 дүүэлдэхэндээ Crims бүр 2 тоглогчийг унгаалчлаа. Smoker гарч иж байгаа Walt-ыг унгаагаад Сайтнд байгаа Томсыг унгаагаад. За Fnatic-ийн оролт маш амархан байна да. Аль нэг тоглогч л
matchup. That was the pistol and the Multi-frag хийгээл side is-тэл. Уг нь 3 хүнтэй саялан орж ирээд идэг. Хамгаалж чаддгүй дээ Into the Breach. So that's a nice little factor that we can keep track of here. Now I'm curious if they'll hunt, right? Have a little bit more teeth. Go for a bite here because you've got some residual cash on a few of the players. If you are Fnatic, you could risk 1 or 2 bodies here. Crims this time the closest yet again. Oh, and now confirmed. Messi in Chinis. Lecture onto Messi. Хас 34. Crucial saw 2. Хан нэвт. Хөлрөнд буудчихж байгаа юм байна. Yeah, I think it does just look like Fnatic. За улаан тоглогч урагшаа алхуулаад гүүндээ. Чи зөөрөө смоглаа ичж байгаа юм байна. So like we're just trying to get mind games going. Trying to trick us into it. Yeah. Let's keep the casters confused. But yeah, this is Into the Breach now looking and staring down the barrel of not only Fnatic's first pair of consecutive rounds outside of that pistol and the second. За 6-3 болсон тоглолтын доонд ярьцаа. Into the Breach багийн сонгосон map Inferno. Yeah, understandably so, because you haven't even been able to get the economy going properly on the CT side just yet, and you're about to start round number 10, where your best option would be to take a save. So the game is already very deep within this first half. You haven't been able to get consecutive rounds. You haven't been able to establish the CT side economy. You've been saving rounds. You've been having close rounds, but you're still, you know, scratching the bottom of the piggy bank thinking, hey, do we have any dollars left? Crucial does have a very appealing spawn. One of the best spawns. Messi маш гоё үсэрсэн. Томас унжаад бол шинэ хамгаалж чадсангүй дээ. And whether or not the pressure of being one of the 2 save rifles. Look at that grip, by the way. Super interesting. Hell. Yeah. Got a wiggle there, doesn't he? Well, he's going for that mid pick you were talking about. He jumps across and will take a pot shot should it present itself, but nothing. За Dark-аар гарч ирж байгаа тоглолч. Crucial. Royce сонсцсон байгаа сонсцсон гэжтэй сонсоогүйсэн байна. За second-ээр орж иж байгаа тоглолч гэж ойлгочлоо. Дахиад boost авсан. За энэ барил дээр нэг цайруулагч наан орд ирэхэд ливгүй болдог да. Fisher Дэнлүүний цаана харагдаад шууд унсан. Good work, Cypher. He does deliver off of his M4. But don't forget there is a second game within this round now as every frag. За Cypher-ийн smoke толцсон суугаад байдаг. Smoke харилвал Никодос унгаа нэгсч зөрүүлээд. За тэнцэнс Томас буугийн аваад болж хэрэгтэй хаа ойрхон 2 тоглогч байгаа City-лөө орсон. За Cost тойрно өөртөө ордгоо моолоодцсон. Өөртөндөө хугацаа хожоод өгчлээ. Энэчнээс Томас Ройшиг маш улаан 8-т болгоцсон. За Месси энэчнээс Ройш Томасыг унгаацсан, Мессидийг дахиад унгаацсан. Арморгүй тоглогч ямар их хэмээгээд байна тэнд. Нэг M4 хатгачаал. За Никодос энэчнээс улаан байгаад 13-т Томас дахиад унгааж явах. Сүүлийн тоглогч Crims 1-3. Энд чинь Crucial унгаагаад юу яадаг раунд вэ Томас. Нэг M4, нэг AWP, 3 USB-тэй раунд. He's had 2 big impactful rounds so far. The MP9 on the balcony, now coming over, picking up the rifle, and just being able to have so much impact from the back of the site. And 2 of the rounds Fnatic have lost. Буудлууд бол тийм сайн байгаагүй ууг нь Томасоос. Have been against these lighter buys. Remember the P250 round? And Cypher loves that one. Oh, that kind of proud smile knowing that what he could have very well just changed how this entire half plays out. За тэнцэнэс Crucial үсэрсэн тоглож өө Мессиг ямар амар буудалтай. За тулгаж смоклсон голоо. Флаштад орж ирж байгаа юм байна. Флашн дээр цайрцсан враална. Хойноос орж ирж байгаа Никодосын флаш маш гоё байлаа. Crims ороод ирцээ. За сайт. Ингээл Into the Breach. Сайта маш амархан алдж байгаа даа үг нь. Зогн флашнууд даваа яваад ирсэн. Тэр хойноос орж ирсэн Никодосын флаш. Наан задарсан тэрэн дээр Ролан бүтэн зайрлаа. Никодосын флаш байгаагүйсэн бол сая кино ихээр барил дээр байлаа да. За 6-4 байсан. Маш хурдан раунд үргэлжлээд. We just said you weren't going to be overzealous. Make up your mind. They're not sure either.
7-4 болж байгаа юм байна. За энэ чинь спорлоо орохгүй бах уу. Флаш дулаа ороод ирж байгаа юм байна. Бүр сонирхолтой. Cypher унгасан ч Sneakodос Smoker спамж жагаад. Волтыг унгаснаар ганцхан эфорттэй. За Месигийн гой буудалд. Already a very strong half out of Fnatic here. Well, yeah, they could still get that 11 round haul they were boasting versus G2, was it? 7-4. За тулгай баа яаж байгаа нэг MP80-тай 4 rifle-тай тоглолт хийж байгаа. Тэрэн дээр Cypher-ыг шууд унгаасаа Messi-гийн flash гоё. За Walt энэ чинь бухарч хэрэгтэй ахаа. Моло дуустдаг акшн дээр за энэ чинь авсны flash ийдсэн. Fisher flash гаргацсан зогсож ирсэн. За ойрхон нэг тоглож байгаа. Fisher улаан байгаа. Crucially маш гоё 3 kill. Дөрөвтөнд байж болно Crimson эсрэг. Бомб унгацсан. Мэдээс нь Rallen шахаж байгаа хэвээр Crimson-ыг унгаасан. Crucially маш гоё 4 kill. Quad kill хийснээр. За энэ хоёр багийн тоглолтын раундууд ямар хурдан дуусаад байна. Эхлээ шууд нэг дөвөл өрнөл зөрүүлэл трейдэд явсараа гал дуусчаад байна. They bring everybody over. We lost that over. Now let's just come over and fight them top banana. Let's not give them this space. And that's after Cypher gave up that opening death there to Fasha, right? That's only Cypher's second opening death. За Fnatic бүр алижээ 3 дахь tactical time атаа авч байгаа юм байна. And that's going to feel great even if you go down and your team can make up for it. It was a one man advantage retained until crucial happened. So he made up for that overpick of the last round with the orb. So За нэг раунд авангууд нөгөөт нь зөрүүлэл нэг раунд аваад Crucial шууд AWP-г гаргаад ирж байгаа юм байна. За Thomas 10 гэлтэй Crucial 10, Cypher 7. Messi голоор бүлчээсэн тоглогчийн бариад авсан. Boost гарч ирж байгаа. Boost-ийн тоглогчийн бас хас 26 хийгээл ухрааж байна да байрлаа. За ингэснээр Бэгийн сайтн дээр ганц вол ганцаар авч байгаа юм байна. Жаттаг орж исэн жатхан дээр хүн харагдаагүй. За gamble-хаар шийдсэн. Into the bridge. Бэлүү 3. Хадра ганц. Thomas Arch-аас авч байгаа юм байна. Харин тэгсэн эргүүлээд Fnatic-ийн хаалгаа тоглоод идэг. Та банана хүн байхгүй. Дөрөв гол нэг apps. Teams ганцаараа apps нэг одоо содлаараад байгаа. Заалуу оролт хийрэхэндээ Thomas энэ чинь гайхамшиг бүтээдгөө юм бол раунд Fnatic л орж ирэх нь тодорхой болж байгаа шүү байна да. Заалуу хогнод орж ирж байгаа. Мэдж байгаа хаа Thomas энэ чинь Messi дээр хас 73-ыг л өөрөө унсан. За сая цэвэрхэн. Бомба тавьсан. Into the bridge-ийн 3 тоглогч. Сэвсэ. Now I'm sure Cypher would love to get something a little bit better here as we move into the dying stages. This game has just been so back and forth. The round timeline is the perfect way to explain the nature of this matchup for everybody at home. It was pistol with conversion for Fnatic, round for Into the Breach. One back for Fnatic, one back for Into the Breach. And that has pretty much consistently continued throughout this half. And we'll come into play once more. The bomb about to go off. Fnatic about to grab their 8. The half has been secured. 11 not possible, but 10 still is. And if you're hanging around for the entire day of Counter-Strike after this one, we have Scrawny and Launders getting on the mic and bringing you all that Apex NIP action for what will be the final team to lock in for the champion stage. They've lost some big names across the The champion stage л шалгарна. Hodсон. recent of those to go on
one down. Here's Bagan. the mid-pick. Wow. The pallet boost wasn't established yet. If the pallet boost was established and Rowland was pushing, then it's a bit more of a coordinated play. And it looked like they did want to coordinate that. They maybe just had a poor timing on it. Juve, the coach, will take a timeout again. Not happy with proceedings, and he's quite a young coach, only 20 years young. And look, I think I'd be pretty disappointed if I saw maneuvers like that. You know, considering how hard you have to fight for the rounds that you're winning. But again, this is that inexperience of this team. It's the first major for 4 of the Into the Breach players. It's only Rowland, and it's been a long time between drinks. The last time we saw the pole at a major was back in 2015. So he's had to return back with a completely different team. He used to play with full Polish rosters back in the day. 2015. Volt as well, yeah, just highlighting he's having a bit of a rough game right here. Yeah, no, certainly. When you take a look at the scoreboard, there are 2 names, Volt and Rowland, who've been having a tough time on this defense so far. But with an 8-4 scoreline, Санчес Бэгийн хурдан тоглолт орж иж бол 8-5 тоглолтын тооны харьцаа хамгаалт 3-2-оор салцсан байгаа бэ. Бэгийн хамгаалтан дээр 3. Pressure тэн шатаад далтаа болсон. The banana мөөргөө энэ флашнууд маш гоё орж ирж байгаа. Энд чинь Cypher пушлсан хамжилтгүй Wall тэнчээс Thompson нээд гоё. За модны тоглож байгаа. Никодос тэр үнгүү нэг kill бай. Би үхийгээл Wall орж ирж байна да. Thomas нээд дээр галсан гэдгийг мэдж байгаа. Никодос тэнд улаацсан. Royce Rowland унгаацсан. А-гийн сайд нэг, Б-гийн сайд нэг гэдгийг мэдж байгаа. А тэр Эстэй, Бэлэн орно, Б тэр SMG-тэй Thomas байгаа. Никодосыг унгааж болно. Хойноос нь Messi зөрүүлээ трейдинг хийсэн. Нистав. Гол. Royce-ыг унгааж болно. Royce-ыг унгаасан. За бүр үүсэх юм байна Crucial. Crimson. За сонсцоо. Ойрхоноос smoke хийсэн гэдэг мэдж байгаа да. No scope яа. Crucial. Ухраа явсан. Тэрэн дээр нь Crimson гарч ирээ унгаачих ёстой. Урагшсангүй өөрөө. За Messi тэр мэдээгээр шууд апын унгаах гад гол гүйтсэн. What a sucky first half into the breach. I don't mean in terms of the scoreline, just in terms of how hampered for cash they've been the entire time. За гол орж ирээд арч тойрж байгаа Messi. Хангалттай апаас эвлүүл чи манай энэ чинээс. And that's just been by virtue of the type of rounds they've been winning, which they definitely don't want to give back. And then, well, the responses from Fnatic here. So it has been competitive. It is a close scoreline. Yeah, but every single one bar the pistol is round over by explosive detonation. In terms of, you know, when Fnatic are into the sites, it's just cowering in fear. It's 1 or 2 quick multis and the round is set. You know, it's these saves are just being forced upon them by virtue of Fnatic's T side. A very good point. All right, well, into the breach. These are the type of rounds you do win. So can you make it 6? Just keep it to a 3-round game before we head to that halftime break. Remember, this is their map choice. And Crucial searching. Crucial. Голтой дахиад агрессив тоглох гэдэг байгаа 9 5 сүүлийн раунд. Бай жоохон онцгой гараад иржтэй Into the Breach. Нэг Famasтай, нэг MP9-тай. Нэг тэгэл нэг P2-ын тав. Тэгээ мэдээж Zeus нэг аптайгаа тоглохон дээ. Бэгийн хамгаалтан дээр дахиад гуруулаа. За Roland Wall хоёр л хоёрхан киллтэй яваад байгаа. Well, their bread and butter. Oh, absolutely. Yeah, as in like Fnatic, it will test your fundamentals. If you can't... And your patience. Patience and your fundamentals. But for sure, I like the way Maui was saying that one of the things he admires is that Fnatic will go shopping in the tier 2, the non-partner teams and leagues, and having a look at some of those strategies being developed and will kind of integrate it into their play. They're not... Since it's crucial. Yep. Ганцаараа авч байгаа маань гамблцсан тэгсэн тийш тэр тоглолтын дээр наал нь орох гээд байдаг. За Fisher-ыг ямар ч унгаас одоо Apps гараад ирчих болно. Apps-аас Creams гарч ирээ, сонсч байгаа гарч ирээ. Crucial-ыг унгаас Agi сайтан дээр өөр тоглож байхгүй. 4-4 retake barrel дээрээс тоглох хуулганд мэдээж мөнгө бай маш муутагч Thomas тэнчээс instant 2 headshot орж ирээд Nicolas-ыг унгаас нэгээр солисон солилцоо. За Creams-ийн barrel бол гоё. Apps орж ирж байгаа тоглож байхгүй 2 short.
Smoke гэдэг хамаагүй Crims. За аптай Thomas буугаас олчих хэвчээсэн бол одоо аптай тоглоод идэг. No scope алдсан Thomas. Walt энэ чинь Messi дээр унстаар 15 ярцтай байраа салсан да. За сая MP 80-тайгаа байсан бол kill хийж штэ. За эрүүгийн баг сүүлийн раунд яваад байгаа юм шүү дээ. Гэсэн эрүүгээ үзчихөө. Лисэл ханаа. Нэг эсрэг 3. West Melon ганцаараа jumping and scouting for information. Where is that last city going to be coming from? За яами long гүцний сонсцсон доо West Melon. Гүйлстиг унгацсан. За яами гарч унгаастар ямар ч эрүүгийнхаа хоёр дахь мап авч байгаа юм байна. За мундаг. Ahead, and it is all to play for. First half has gone well. Fnatic are going to be happy with what they've left with 10-5. The division favouring Fnatic. And take a look at that timeline, Chad. I mean, you've been talking about it throughout. In terms of the CT side, never, ever getting the chance to have those full buys sequentially. It's not been really ideal for the Into the Breach to put up their best face. Yeah, patchy. And then the rounds they're losing the follow-up, they had to save. They didn't really have choices. And some of the rounds they were losing as well were with lesser weaponry. So they do have 5. If they grab this pistol, remember, both these teams are 100% in second round conversion. So за тоглоход Into the Breach хамгаалтанд Fnatic багийнхаа 15-аар байрал салсан. Fnatic тоглоход талаас хангалттай өөргөө биелүүлсэндээ А-гийн сайтн дээр 3, Б дээр 2. Nicolas дуал багаас апс гараа зогцсон байгаа. Энд чинь Crims маш цэвэрхэн нэг даралт Crims дээр Cypher дээр орж ирсэн. Дараалан дуал багаас Nicolas дунсан. Тэнд чинь Fasher, Crucial-ыг унгацсан 2-ын эсрэг 5 болсон. Black and orange. Excuse me. Mr. Khalifa came to my head for a moment. It's all right. Black and yellow. We might all see colors differently. Who knows? Yeah. Запсны толж байгааг мэдсэн Томас ямарч Никодосыг унгасаа. Гэхдээ хамгаалт 4 болоо хүрээд ирлээ. А дээр
Messi Fasher 2. Матч зөвхөн хоёр талаас нь байлдаад үлцэн хоёр тоглож унаагаснаар this round-ыг Fnatic-ийнхаа авч байна да. No, we were talking about Asher with like entries into Banana. That's the thing, because of these explosive fights that happen and the round essentially over. It's those Crims маш гоё бодолт. But that's such a nice shot there from Crims. Oh, as well. Messi with a banger. So the aim is on point for Fnatic here today, and this legendary organization is one of only 4 teams who have been at the first and the last ever CS:GO major. Complexity Sheesh. Navi, all back there at DreamHack Winter 2013, where Fnatic, with none of the players in the server right now, lifted that trophy over NIP. Зоригтой тоглож байгаа Rouge. Cypher-ийн. Cypher маш гоё болт Rouge дээр орж ирсэн. Дахиад Cypher нэг одоос дахиад нэг байгааг мэдж байгаа юу? Messi штэ тэр нь Cypher-ийн 3 дахь нь байсан. Яадаг 2-ыг л вэ Cypher. За Fnatic. B-дэр 3 хамгаалж исэн. B-гийн 3 хамгаалт. Хайрг бол дууслаа да. Fnatic into the bin right here as far as second half is concerned. And that's another fire starter. The problem is, Into the Breach have had a lot of these fire starter rounds, and the way that I want to try and... За хэддэг раундаас шин Rala Walt ирхэн алсангүй вэ. You know, when you're on the T side having to attack up into an area like that, they get you pumped up. An individual play, that's what gets everybody excited. But they've already had a bunch of these. 17 дахь раунд дуусч байхад 18 дахь раунд эхэлж байхад 2-2-ын л килтэй явж идэг. Which is what we just reflected and discussed about that first half. A big play indeed. Now the first is great. Then he маш гоё бодолт. I don't need none of that. Watch this. And this is just a balmy second onto Nikadot. The third as well. Necessary. In my mind, I saw Messi getting an awkward... Looked like he had the mop and bucket out there, didn't it? He really did. I thought he was going to get the whole triple. Well, into the breach. 3 MP9s, a MAC-10 and an AK. So, who won the previous? За 3 MP9, 1 MAC-10, 1 AK-тай гараад ирсэн. Into the breach. За мол need гоё. Яа, Crucial Cypher 2 шууд Roy шиг хасах нэг хийсэн. Тэнцэнэс Fasher яг түрүүний байрал дээр байна да. Cypher-ийн байрал дээр Crucial-ыг унгаасаа. За 2 байгаа гэдэг мэдээллийг ер нь авсан. Буцаад аалуун тоглох шийдвэр гаргаж байгаа юм болоо. Харж флашн дээр бананаг модыг цэвэрлсэн чинь Messi ганцаархнаа бороос тоглогч Walt хараад унгацсан. Асайт яг одоогийн байдлаар л эзэнгүү тэгтээ буцаад бомб оруулчаад бэг үлээ гэсч. Тэрийг баг Fnatic уншчуу да яач юу. Fasher улаан байгаа тэгтээ. За Nikadot pixel хараад харцсан да ороод ирж байгаа. Байлтахаас өөр аргагүй гурвалжинд Fasher гурвалжингийн мол орж ирсэн. Fasher-ийн чинь шууд унсан. Rola харин 2 дахь кил эзэг Cream зөрүүлээ 2 тоглож унаас Cypher трейдинг хийснээр Into the Breach хаан 7 дахь раунд авч ин. За 11-7. За Rola нь чухал үед 2 кил хийлээ дээ. Flash дуулаад цайрцсан байж байгаа 2 нейд яг доор нь задраал дуустаа да. За 5 USB-тэй тоглож гол дайрах юм болоо. Тэгсэ. Walt харсан. Болж хэрэгтэй юм болоо шууд динклээд идэг. Энд чинь Rola Walt Thomas нар цэвэрлэгээний раунд явсан да. The G2 game 11-4 first half for Fnatic, and then it went overtime, which means they also conceded their CT half 11-4, meaning only 4 CT rounds. They grabbed the pistol without the conversion, and maybe they're starting to get worried.
So Fnatic have equipped it 5 silence M4s. Still seem like they're popular in the Fnatic camp. За одоо full buy round гарч ирэх учиртай. Fnatic багт. And it helps you can spam the smokes. I've seen a lot of players putting full magazines into smokes these days with well placed. Тэгтээ шидэх юм маш багтаа юм байна да. Fnatic is limited and endings to the round without a diffuse kit. So they haven't dumped their utility early. They're actually being quite stoic with it here. Now that they've had Флашн дээр шууд молоо контроо гараад ирсэн. Бэг хамгаалтан дээр дахиад 3 тоглогч байгаа. Хагийн 2 тоглогч лонгоос авж байгаа. Тэгээ флашн дээр crucial бүтэн зарцсан байсан. Никодосын 2 kill. Нийт бусдыг дээр нь молотоо орж ирээд байгаа Томас илүү л хийх юм бол өөрөө уунах аюултай. Дахиад молотоо орж ирсэн санд дээр бүүсэлтийг тоглолтын дээр нэнд Никодос 3 дахь килээ хийж байна. Заалаа орол Месси офенгл. Роллинг маш амархан унгаас сүүлийн тоглолт Волт бомбтойгоо 1-5 юм хийж чадахгүй хаа альчнээс тэгтээ мөнгө хангалттай байгаа. Дараагийн раунд бүтэн бай гарч ирнэ. A lot of the time these players are going to be set up in crossfire or wombo combo setups, and you can see here exactly that on the site. Has a lot to get past. Yeah, some would say too much to get past. 3-man setup at this site. Кримс иглээ харсан. Ондгоо буудаад идэг. Сайт орж ирэх юм бол тэнд Fisher байгаа. So good conversion back. Fnatic they will post their second and the first with the guns, but most importantly they do it. Зэгсэр 12-8. That's going to be feeling very nice. Fnatic-ийн 4 раундын зөрүүтэй. Никодосын гоё 3 kill. Б сайтыг бананыг маш амжилттай хамгааллаа. Like he has just set them up too close. And the third timeout here from Juve has been called. So they do have money for that buy, but do they want to try and prioritize Crucial's AWP? It could be dropped across to him if they feel it's necessary. But the way that move came in, it just seems so easy for Fnatic to retake top banana. There wasn't a rally of utility there to stall them out. It was just flash and everybody dead. They do prioritize the AWP. So putting a lot of faith here into Crucial's AWP. Everybody else will be able to get out into the AKs, and it is a full buy for into the breach with a 4-round disadvantage. Kita looks pretty chill. Yeah, he's going to plan. Everything's going according to plan. As we see an aggressive smoke lined up. I wonder if there's a move behind it. Crim's probably the most likely to be investigating. It's just for deeper nades. Yeah, I think that smoke and then Санчнес Fnatic-ийн ямар тоглолт гэнэ. Голоос 2 нейд орж ирсэн. Cypher дээр хас 24. Хамгаалт дахиад 3-2-оор ер нь Б дээр 3 аваад энэ да Fnatic-ийн. Хаалт орсон нэг тоглолт хийсэнгүй. Into the bridge. Best round дээр хаалт орж алдсан. So you can do that util to buy time for that. Өвлцөө раунд Бэлэн ороод. Now here it comes. We're going to be seeing Авсан 3 раунд гуруула Б дээр авч байгаа юм. Exchange of the Molotovs. Cypher молон дээр молоны араас гарч ирээд Никодосыг маш гоё унгаасан. Та молотоо орж ирсэнгүй Кримс дээр. Дахиад моло байхгүй юм байна. Месси апин аваад Номисэн дээр үргэлжсэн. Смок дуулсан. Цэвэрлэг яста хоёрлаас нь кроссфайр дээр хараад идэг бомб үлдээсэн байдаг яа муу мэдээ шүү. Буудлыг алдуулсан. Зөрүүлээ маш гоё 2 тоглолт. Зороо шинчээс сонсож байгаа гарч ирж болно. Crucial харсан буудалтаа алдсан Волт. Сайтны тоглолтыг унгаацсан Fisher тэнд Rollog Abscess гарч ирээ. Roshi унгааснаар Into the bridge хэн маш гоё. Comeback round гэх үү? Одоо юу хөө? Маш игүү байдалд орсон байсан. Тэндээ цэвэрхэн скиллний ур чадварын тоглолт хийгээд раундыг буцаад аваад ирлээ дээ. За энэ лонг дээр бол бомбо алдсан, кросс дуулсан, маш игүү барилт байсан шүү дээ. Жижигхэн хормог хөдөлгөөнөөр апийн шотыг алдуулаад Кримзиг унгаагаад. And him in terms of the fights that he's taking, he's not backing down, he's hidden some bangers, and he's just drawn one back again for Into the Breach with that opener. You saw Nikodos's reaction as well. It's like маш гоё раунд оржсэн Into the Bridges. Time to react. So Cypher playing the advantages in front of him, and I do like that framing. I mean, in terms of players just coming alive when
the pressure does rise. Some consumed and some motivated by the change in environment. Look what it's done to Fnatic. This one should just be a walk in the park. Admittedly, there's armor. There's an MP9. За энэ удаа хаалгаар crucial тэнд Messi унгаач байгаа юм байна. BG сайтн дээр. За Bor Creams ороод ирсэн. Тулцсан зайны MP9 аюултай да. Habs 3 тоглогч тулцсан байгаа. Онсно мэдчих хэвээр Walt. Flash байхгүй байгаа гэдэг. A bullet did connect to Crims on that wall bang, that investigation. And they're pushing for Та тэнчэнээс Habs бүшилцэн шүү. Fisher Fisher-ыг харж исэн. За нэг MP9 дуурал 2 тоглож байгаа гэдэг мэднэ. Буцаа явсан дээр нь Walt бүр нэвтлээ хоёулангийн алчлаа. Ямар гоё тоглолт хийчвтэй Bolt. За энэ чинь Nicodos гэхдээ байгаа. Nicodosыг за шалгаж гарч ирэх баха. Walt шалгасангүй Nicodos дээр унсан crucial апта харж байгаа. Хасах 42. Nicodos-ын чинь аюул тарьж болно. Гэхдээ Archer нэг тоглогч тойрсон байгаа. Roll-ыг Roche унгаацсан. За маш эвгүй болоод ирсэн 2 тоглогч. Бэгний за Бэлэг үтсэн Томас. 2 AK алдсан. 2 буу алдчихж байгаа маань нэгснэр. Та баг 2 буугийн сэвлэд үлчих бах. Retake хийн гэж оролдохгүй байхаа да Fnatic-ийн 12-10. Болох нь ойлгомжтой болов. But Volt right there, right? Sure, he didn't see them, but he heard them. They were noisy on their retreat from apartments, and they knew they were there also because of the wall bang. So as soon as he hears those steps, he just takes the Hail Mary. I was about to say Fnatic did a great job slowing him down, but check this out. You ain't getting away. За маш гоё бодолт Walt-аас орчихсан. And sure, this was a lighter buy round, but definitely one where it could have gone wrong towards the window and boiler room. He's seen a lot. He's seen a lot over the years. Хоёр акагаа ямар заавсан сэвлэд үлдэж байгаа. Тэрэн дээр Center to Bridge ямар нэгэн боо унгаа хорлох ихгүй. Өөртөө мөг муутай болцсон. За ердөө 2 раундын зөрүүтэй болоод ирсэндээ 5 раундын зөрүүтээс тоглолт. Came to a part and then he's found his Buy round орж ирнэ одоо. So from an academy roster into a British core into success of the RMR straight into towards the legend. Technical асуудал гарсан бол тээ. Away from tying things up against Fnatic on your map choice in a 2-2 game to qualify for the champion stage of the last CS:GO major. Let all of those things sink in. Somebody like Volt was 10 years of age when the first CS:GO major was being played, which is Crims was there. Yeah, no, and I think that's a perfect summary and perfect example of why Counter-Strike is it's in a league of its own. And so we do have that kind of contrast, those kind of players. I mean, you could say the same for Cypher. Oh, I got a fun fact. Oh, actually, I'll save it. I'll save my fun fact. Go back into the gun round. Battle ямар эвгүй тоглолт энэ тэ keyboard mouse хоёр нь. We can get ourselves back into the breach versus Fnatic. Огцон зүүн талаас нь гарч ирэл. Keyboard нь толох аюултай юм байна да. Mouse нь. I don't think it's going to stop him here. It might be his undoing, but in terms of how stubborn this За хамгаалт 3-2-ороо. he will head forward for them. Бэдэр энэ одоо хоёлаа. Now that it's subsided, Cypher the second wave deleted damage. coming through. 58 талсан. Now he can either go top banana, which he has gone for, or sandbag the flash as well. They're just really clearing this out, so you can see the two phases of taking banana, and it's now Ямар ч бананыг бүтээ эзэлсэн Into the Bridge they want to bait out any utility they can from this B defense. So just going through the motions here. Nice standard counter-strike. Бэдэр үлдэж байгаа хогны бол молотов яг орж иртэн. Нэг молотов, нэг flash, нэг nade-тэй л байгаа юм байна да. BG хоёр тоглогч. Messi They've used a lot of utility up until this point though, and for that finish, sure they've got a couple of smokes and mollies, but that will be their finish. Хог байхгүй, Creams бас хог байхгүй юм байна. Fisher нэг smoke, нэг молотов байгаа. За 35 секундын хугацаа үлдсэн. Хаалт тоглож байгаа юм байна. Аагийн хамгаалт яг л хоёулаа олж ийн да. Бэлүү, fake smoke оруулсан Cypher. Тэрүүн дээр нь Messi буцаа явчлаа. Буцаад аалон тоглож байгаа. За энэчнээс 17 секундын хугацаа.
Fisher тэнд Crucial-ыг унгаацсан, Creams, Cypher-ыг Creams, Rolling унгаацсан, Shorter нэг Abs нэг хайр байсангүй. Creams өршөөг авах гээд wall bank хийсэн. Тэрийг оронсонгүй wall дээр. Тэгсэр Fnatic-ийн 13-10 3 раундын зөрүүтэй. Yeah, and that is a difficult situation to find yourself in here, but you can see just the one way of this smoke in pit being. One way smoke хийж байгаа. Fisher Crucial-ыг унгаа. Creams-ийн маш гоё тоглолт. Archer-д тойрж орж ирсэн 2 тоглолтыг унгаагаад. А сайтны 2 тоглолтыг амгаалт. Амжилттай болсноор. Яг л өгн 2 хүнтэй сайт нь орлоо да энэ the bridge. Гэхдээ хангалттай байсангүй. Creams болон Fisher тэрнээс нь илүү сайн байлаа. A little bit of laggy will take them down, but Mezzy and Trash Crims on the long corner with the jiggle. And now back towards B here. Didn't like the taste of the A finish very much. You're not going to be getting those gimmies onto Nico. Flash маш гоё. Nico Dose-ыг сайруулсан. Бэдэр хамгаалт хоёулаа. Зөрүүлээ флаштад. Crucial-ийн байрыг алдагдуулсан. Та тусламжаар Creams банана отондоо энэчнээс. Roy нэгэн дээр байгаа тоглогч. За сайта. Смоклоод флаш очсон Roy-ыг мэдсэнгүү. Roy-ыг мэдсэнгүү. Cypher тэн сайтлаа орчихсон. Nico Dose дээр унтсан. Roy энэчнээс Creams зөрүүлээ Creams сэтгээс нь гарч ирээ 3 тоглогчийг унгаачлаа 14-10. За Smoke-ыг хүлээж хэвстэй байсан юм болоо да. Жохон яарцсан. Толцсон Smoke-ын дээр. Өөртөө эвгүй байдалд орчлоо. Сэтийг утаагүй. Утсан байсан юм байна уу гэн. За tactical time out орж ирж байгаа. Into the bridges. And they have no money. Bonus was only 1900 coming into this. This is a real tough spot to be. 2k is your max. Right now you're talking tech nines and a couple of key pieces of utility and a pocket strat. The force by round дээр гарч ирэх юм бол одоо хэрвээ раундын алдвал 10 дахь раунд алдна. By next round and just have AK. So you're almost conceding and having to play for overtime here if they do not buy. And as we see 1900 гитцэн байна. За баг сэвлэл тоглох юм болоо да. За тэгсэн. Рол нь ганцаараа P250 аваад. За бомбо хайна үлдээ. Заалуу хурдан тоглолт орж ирж байгаа. Заалуу хурдан тоглолт орж ирвэл хамгийн Агийн хамгаалтан дээр хоёрхан тоглогч нэг дэсэрж мэсрэл эвгүүдээ. За гэхдээ флаш байхгүй. If Crims makes it, I won't get ahead of myself here. If Crims makes it, all 5 of those names are in attendance at this major, which is Carrigan, Katie, and Dupree and Apex. We're in attendance. So short Apsara. So if Crims makes all 5 of them will be in the playoffs. Last. Yeah, which would be crazy. Carrigan only just survived against Na'Vi earlier today. Dupree and Apex with vitality in the Холоо ямар ч зэйзтэй буцаад алхацсан шүү. That's cool. Yeah, that is cool. Well, you weren't lying. It is a fun fact. Банан тулаад авцсан байгаа Nico Dose. And this one's going to be a quick domination. Буудал ихний буудал алдсан. Шууд гүйсэндээ дахиад хоёр дахь алж гин. Энэчнээс хоёр тоглогч бариулаад авцсан. Сай зэвэрхэн Smoke болоод авцсан. City Smoke-лж болно. Crucial бүр апаа болоо авч байгаа маань Creams-ийг унгаацсан байж байгаарэ. Wait a second. За Thomas энэчнээс амьд үлдэх хэрэгтэй. Энэчнээс спамлуулаад идэг. Messi өөрөө улаан Crucial Messi-г унгацсан сүүлийн тоглож Fisher ганцаараа ганц P250 раунд авчлаа. Into the bridge яадаг раунд вэ? Into the breach pull off a miracle. That is ridiculous. Ганц P250 раунд. Тэгэж бүр P250-нд ажил хийгээгүй. You can't be dropping the ball on a round like that. You work so hard to get consecutive CT-sided rounds.
You had 2 rounds where all 5 За stayed маш alive. гоё раунд орж ирсэн дээ Into the Breaches. Because this man right here on your screen missed 2 sitters, and then they got stuck. They blocked each other in the way into the site. Roy did what he could, tried to mop up the mess, tried to get a couple of kills, and a couple was all he could manage. But you give Crucial the AWP, he's going to punish you. He ain't missing these, and just overwhelmed the swarm. This should never happen. Awesome. Never happen. Takes down Crims and he builds a whole round out of it. You can see what that's going to be feeling like. You just got to keep him. Yeah, look, Crims knows he's just got to keep. Никодос 2 бодолтой алдсан. Let that intrusive thought, that intrusive reminder. Раунд Into the Breach орж махлыг нэмэгдүүлчлээ дээ. За голдын амар грэйтэд тоглолт хийж байгаа Crucial-ыг ороод буудсан. So these moves, trying to find an opener is crucial. He ain't afraid of anything. Yeah, they're walking through as well. They're going to be starting to test that B side. Никодос дахиад апа гаргаад ирсэн байдаг. Бүтэн хогтой Cyper Thomas If he's punished again, I'm sure that thought will return. Флашн дээр явсан. Цайрчаа Thomas-ыг унгаачлаа. Молотоо оруулаад ирсэн зөрүүлээд. Messi Crims хоёулаа буутсан. Гэхдээ Messi үлдэж байгаа юм да. Fasher. Бэл орж ирээгүй. Дахиад Arch смоклоод орондоо Fasher-ийн байрлал утга шиг байрлал байгаа. Дахиад өөр дөр one way smoke хийж байгаа юм байна тэнд Fasher. За маш гоё молотоо Crims-аас орж ирсэн. One way smoke-н дээр нь Fasher-ийн энэ smoke-н дээр нь унчаад байгаа да. Fasher-ийн дахин нэг буудлын дээр орж ирсэн. Crucial ганцаар үлдсэн. 1-5 юм хийж чадахгүй. Save call. Every time Into the Breach test them, Crims and Fasher they pass that test. Yeah, and I think Into the Breach had flashbacks of the Тэр one way smoke-ыг өгнө. Барил Free Fire тал унгаадаг англ та. So the fact that they're so full commit in some of these scenarios, it really removes the amount of options. And that right there, going from the euphoric feeling of winning a full eco to now going back into the guns. The majority of the rounds that Into the Breach have won in this game feel like they have been with the lighter buys, the worst weaponry. Because remember, they won the second round of this half. The bunch of the rounds they won on their CT side, P250 rounds. Yeah, and it's a bit of a recurring theme in Counter-Strike that sometimes when there is that nothing to lose, whether it's financially or otherwise, you do tend to find an ascend to a different level. Frustrations because just as you kind of feel like you've given yourself a way in, you get escorted back out. That's one of the biggest issues, you know, as an in-game leader in modern Counter-Strike. Thomas is involved in a lot of these T-side exchanges early, right? And Crims маш ухаалаг, маш зөрөгтэй тоглолт. Crucial-ыг аваад дахиад хоош огорохгүй байна. Тавуулт очоод апын авах боломжтой. Тэгэлтэйгээ тоглож. And then using it against them now, this final knockout blow. Very cheeky. And now very limited options. How's Volt going to work here with this AWP? He's been able to find himself an upgrade away from that Deagle. But we've seen Into the Breach have a hard time putting rounds together in the 5-on-5. So Crims гэдэг толгойн дэх юм байна да. They do have map controller banana, but they're not using it. Safe way to get some answers over middle. Олон жилийн дуршлагтай өстэй голд үнэхээр агрессив тоглолт хийж байна да. Cloak and dagger stuff here. No deception, at least not successful. I say that as actually Messi's considered mid clear. Тоглол smoke гэж гарч ирэхгүй болохоор Messi буцаа явсан энэчнээс Fasher дахиад Thomas энэ удаа зөрүүлээ трейдинг нийцэн шүү Crims. Ямар ч сайтлын орсон амжилттай 3-4 бомб тавьж байгаа. Шидэх юм. Cyper дахиад нэг smoke байгаа. За smoke хийх хэрэгтэй. Cyper smoke оржсэн. Хойноос нь Roche-ийн байрлал утга шиг байрлал байна да. Bomb halfway gone, taking their time. Apps орж ирнэ. Энэчээс Nicolas flash цайрсан тоглож байхгүй. За баг save call орж ирж байгаа юм болоо да. Apps дээр тэгтээ Roche байгаад байгаа.
За энэ чинь Wall дундхан тодорхой болсон. Very punishing with the finances. Nobody in. За ямар ч раунд авсан чсэн. Calculated. That's really cold. Бүх тоглогч нар нуунсан. I don't know if I'm happy with that if I'm Fnatic. I've lost at rounds when they've had nothing. They take more risks. They do better when they have these lower guns. So now I've just taken that away and given it the only option. За муу баятаа гарч ирэх ёстой гэсэн яг тэгсэн. Cypher шид юмгүй. Өөр тэр AK гараад ирсэн. Crucial гэсэн. The Crucial-ий бүр It might even be that. Everybody going to I think it's a B rush. Light armorтай AK гараад ирж байгаа юм байна. Толгойн хамгаалтгүй шууд за Бэлүү шууд гүйсэн. Тэрүүн дээр Никодо Зенодо буудлаа алдсангүй Crucial гэхдээ зөрүүлээ трейдинг нийцээ Hobbit Vault орж байгаа. Vault-ыг унаасаар Өвш Mejo 2 байгаад байгаа. Messi энэ Stark гэдэг сүүлийн тоглогч Crucial унстаар Fnatic баг 16-12 ярцаатай эхнийхээ раундыг авч байгаа юм байна. Эхнийхээ мапыг авч байгаа юм байна. За одоо энэний дараа өөртөөхөө мапн дээр тоглоно доо. Fnatic. Overpass. За манай нөгөө 90 юу болж байна? Acer эхлэв гомна. US эхний хагас дуусчихад л дуусаас тий. Одоо л эхэлж байгаа. Тийм байна. Welcome back everybody. Right now we are getting ready for map number 3 between Eruption and Envision Gaming. It has been an insane best of 3 thus far, going down to Dubai, every single map we've had thus far. And right now, Envision actually won the knife round and decided to stay on T, which is
very fascinating, but I guess, I mean, especially with how Overpass went down, it's like T-side is where it's at. Yeah, apparently so. We've seen some pretty good T-sides across the globe recently when it comes down to, I mean, Inferno especially. Sorry though. Яасан бэ? That good start. Yes, he sends Dobu absolutely ragdolling down the lane. Picks up the Julies for his own endeavors, and hold on a minute here. As they stack up towards the same bomb site, Eruption have completely gamble stacked wrong, and Yami last alive here. Will find two! My goodness, goes back for more, but Westmelon will shut him down. Bomb now being planted, rotation on the way, it's a 3-on-3. Now, I'm not sure if anyone had bought up into a kit. Дасгал хийгээд ээ. Up towards the Тэгвэл наад чин сайн л өхөл very rough. So I guess you just have to come in straight with the headshots. That's one already. Mini pit and pit have been spotted, and that is the pressure that is up. There we go, all cleaned up. But is there enough time? Yeah, there's loads of time left for this defuse. Gorgeously done on the retake. A 3 versus 3 turn 3v0 very, very swiftly. An Eruption win. I think that's their 5th pistol win now, or 4th pistol win. I'm pretty nifty with them so far. As LVG on the flip side are now battling back. Try and win this 4-spy round. They've got good guns behind them. They've got a bomb plant, therefore the Mac 10 for Tech 9s and Galil's come out. But it's a pretty menacing buy also for the CT side. They do sacrifice a little bit of util to get 2 M4s, or 2 A1Ss and an M4 A4 out of the starting block. Shinobi on that FAMAS. Not to be underestimated either. За, Eruption-ийнхаа Lean Vision нэтрийг бол хожихол хэрэгтэй шүү дээ. Inferno дээр батрахал хэрэгтэй шүү дээ. Could be tricky. Nice nade. It definitely is a nice chunk of chip ready. Of course, then having a Dobu, for example, so Shinobi up on a FAMAS. These little bits can definitely help out and make perhaps also Envision a bit more passive. A deep smoke over towards Banana makes things a bit tricky early on, but now let's see if they're going to be recovering, at least Molly in close, so they know that angle is clear. Улаацсандаа тэр Закер. Have to fall back, but that's Dobu's chance now to shine. Nice kill with that, a second Shinobi гоё. in the books. Bomb now lost in the hands of the CTs. Everyone is Йоо, ингэж юу гарч ирэх хэрэг байсан юм уу? two kills for him. As suddenly a 2-on-2. Тэ улаа. Хүүе. Тэг кулстэй гэхдээ мэдгүй байгаа. Delivering Starry bags another, put stars in the eyes of his opposition, but Kolas also still alive behind this smoke, goes for a further spam. Starry punches in the digits. Fury decides not to go. 2-2 Закер улаа. Старry тавтай. Smoke нь дуусна. Шидэх юм байхгүй. Нэг флаш байгаа мэн Закерт. Үүе. За Закер улаан шүү. Dark байгаа хүн. Кул стори кит байхгүй гэлцэх хэрэгтэй. Гуралж харагч. Гэлхий. That is so well done. I love to see this. Immediately putting the pressure back on. And with this Eruption, you can see how they're struggling with the cash. Have to go for a force buy instead. Not everyone had enough cash in the bind to buy next round anyway. За над чи амьдралын хамгийн гоё өвдөлт гэдэг юм чи. How much these pistols can do? We have actually seen a good chunk of ecos at least get close, if not win it. So Envision certainly needs to be careful not to overextend. Oh, yummy. Oh my. That was so spicy, and I know all of the boys in warm-up were practicing that exact. Magtent одоо шородож орж ирээд юу чинь гэж сууж. And it was Yami and it was Zaka trying to pull those off against each other, and that is such a nice way to put practice into motion. Shinobi now looks to do the same. It is the pistols all day long, causing carnage, Eruption, man advantage, and this could still well be their round. Эмилийг унгах гарах чарга байна уу Yami? Amelia's got no idea. Байсан. Another one dig there from Yami.
absolutely insane. Of course, you're still to close it out. It's gonna be tricky. You have two players without any armor. Добо харж. Наач флаш байхгүй шууд пиклэх гээд. Westmelon though still in charge of that flank. So many angles to clear and to look at. The panic starting to kick in. I think they might have heard that drop util. That's made noise. Dobu heard it. Yes. Зөв шүү гоё. Ari does cut him down and the next. Старэ хоёрыг унгаачих юм аа. This was a 4 versus 2 now 2v2. They shouldn't have won the round in the first place, but they had a chance. 15 seconds. Нөгөө гоё айлын хүмүүс чи ингэж л өвчиж гоё болоод байгаа шүү дээ. But LVG, they're not covering the plant. Thankfully for them, Star returns around in the nick of time, finds one double. Старэ бүр дөрөвийг унгаачих юм аа. Наач гоё өвдөлтөө зүр гоё болно. Ихэндээ л муухай. Хот яаж бартыг. Double Shinobi 200 100 эцтэй. And therefore also envision having a complete full buy. They can buy up everything they want desired. Util 2. No trouble should be up ahead. Тийш 100 савал штэ. Presence noted towards up middle. Will take him out and so does Zaka up on Dobu. It's already trouble. Yamina also being tagged up quite heavily. They're just gonna try and fight and hang on. Certainly is quite the 5-2 раундыг алдж байгаа юм а те манайхан. Окей 5-4 раунд. Биш ээ 2-4 раунд. Яа нэг гарч унсаар. Нэго хэцүүдээ. Маш хэцүү гэдэг юм чи. Дасгал хийсэндээ ч сэтгэл багтаад байна уу? Have it in them to take it over the line. Corruption. The most recent time they played Inferno was a 17-19 loss to Clutch Gaming. And they'll be looking to recover themselves nicely from there. PG looking to recover from that. Gorgeously done early doors by Eruption. Yeah, the last Inferno that Envision played was a 16-14 loss to Rare Atom in ESL Challenger. За баяр раунд авчих. Айлын мөнгөнд аварлаа. So yeah, it's an up and down map. That's the statistic. 5 смогт штэ. Lots left to be uncovered. That's the position of Yami. Унцсан мэдэл байхгүй юу? Is only good for the one trade so far. Smoke up on the site will give Coolas a bit of wiggle room now to work with, and I love that flashbang too. Тэр фитнесээ өглөө. Flash яадаг flash вэ? Амар flash юм байна да. Yeah, Westmelon. Ooh, nice Yami. Sakrin барьж мэдгэж байгаа юм уу? Мэдгэж байгаа юм шүү дээ. Very difficult position to be in. We'll get nice. Not quite around, and with that eruption recover and get that second one up to the board. Now, I mean, I'm honestly not sure where this one is going to be going. We of course Yes, тэр бол болно шүү дээ. Рингэн дээр. Sure the experience that might go the way of Envision. But as far as these maps go, it's a bit of 50-50, and so far both these maps have been showing that actually these two teams can be of quite the same caliber. Both of them always in other events, they tend to sort of come into the second or third place territory, and both of them fighting for a similar spot. So it is very exciting to see how close these matches become. Now let's see. Is that G is technically a stand-in for Envision. Нээ дахиад гоё. Yeah, true. Westmelon унлаа тэнд. Бистэй. Oh yes, G has been the star player here pretty much today for the Envision. But the Envision, they've had
a bit of a rough early beginning of the year when played active with a kid on the bench. So therefore, you know, things have been a little iffy since then. Тэгж болохгүй шүү. Ер нь л тийм юмнаас хол шүү. Хоололоо хэрэгтэй. I guess G sort of temporarily. За тэр яах вэ энэ чи? Аалон орох гээд байна. Манай дай ямгаалсан дэр хоёр. Фури ями хоёр. Хай сэвтэй юу вэ? Хүү яа гэсэн мөхгүй. Уг нь яами гоё тулцсан байсан да. Фури тэнд маш гоё. Цаашаад нэлээ орчихгүйсэн болов. Хагийн сайтын эзэлцэн. Эмилия Вестмелен тэр бүгд дулаанда. За шорт пикт бол Jingle pick-ийг л тэр бүүстлүүлсэн гоё. Молотоо ороод ир. Молон сайлаа ороод ирэх юм аа. Улаан штэ надулч. Окей. Нөгөөд бол барыг хэлж гэнэ. Өө эхэлсэн биз дээ. Окей. Eruption. Exactly. That's cool. Conditional util there. Cypher, he's got a lot on his Nikodos. Yeah. Straight into the dual Berettas. So a dreamy start for Cypher. They're still coming. They are. Monster. Can Cypher Дуул багс тулах хэвээр да. On the way. Wall тарна. Төрүүлээд 2 гоё кил. Месси дээр байсангууд уцаа 2-3. Месси монстроос орж ирж байгаа. За хадас нэг тоглож байгаа. Ралн нэг шот. Зөрүүлээд өөрөө дингтэл Screams 1-3. Ралн 1 HP-тэй. Looking to pick up that bomb, but he has to get through Thomas and Crucial first. Thomas, presence and more damage inflicted. 131-тэй. 2 HP on one more bullet will do it, and Thomas collects. Volt happy with that one. Big contributions to start. Yeah, and important because when you look at that Liquid game, the desk reference there, where Overpass was a competitive affair, Volt was the highest performer for the team. Right. So he needs to have a better game than he just did on Inferno, and that's a massive 2 little clicks right there. A great shot from Rallen, and a pissed around now for Into the Breach. And I said, nah, this one's over. But just before we got back from the break, I said, you know, this is Fnatic's best map. They can do it. And you try to do it. Into the breach. And yeah, fair enough. Why not? That is a possibility here. And Into the breach showed that they can put up a fight. The desk were talking about experience. За гол гараад Deagle-тэй тоглож нар. Deagle-тэй тоглож нар чинь Messi ганцаараа Deagle-тэй байна. On paper would agree with, but in the reality of it all, maybe Into the breach can make a match of this. Is Fnatic have brought in with a round eco, it's just the Deagle. Ooh, I'm worried for Crucial's life here. He's made a little loud grassy step and Roy comes. Walter Jiret. Nikodos on Screams-ийг буудаад on the way Cypher эцэцнийг монснаар. Into the breach. 2-0. We move into the gun rounds now. Into the breach, it is going to be Cypher and Volt locking down B. It's going to be Rallen as the aggressive rifler on A. Crucial as the second component over there with the AWP when available. And Thomas, the in-game leader, will be rotating between both sides, making the call. So that's the CT setup you can expect here. Now, one of the things that I think will be a little bit more difficult for Allen in this matchup is that continued aggression. Right. I think that Fnatic, as far as their defaults go, should be able to keep a leash on him. See how they want to start off here. It's a 2-1-2 from the Fnatic default. And they're very slow out the gates here at the TC. Big chunk of nade damage done to both Nikodos and Roy. So unconfirmed damage into the breach, but damage nonetheless. Cypher сонссон доо энэ чинь Wall-т оноод байгаа мэдж байгаа Crimson унгаас Fasher-т Cypher-ыг унгацсан. Short-lived celebrations. Fasher at the same moment catching Cypher. The T side probably not too complaining about that. But Mezzi's seen enough though. Look, he's already dropped them straight back over towards B. He brought the bomb as well. So Cypher being one of the B defenders down early, apparently that's enough for Mezzi to call them into action. Thomas is cheating over as well. This is the perfect call. Misread
Volt's pushing. From into the breach. I guess they're foregoing Monster here. So if Fnatic just waltz on through Monster, they will get the jump on Volt, who between two minds right now, has just flashed for Crucial, connector call clear, has a sneaking suspicion that they're on their way. За Волт нэт амар орж ирэх учиртай. Нэг тийм амар их дэмэж үзсэн. Моолого алдж байгаа юм байна. Смоксон. Бомб тавьж байгаа дээр нь бомбыг унгацсан Томас. За санд энэ миний дуртай бүүсттэй. Яагаад хүмүүс ингэж бүүстлэх юм бол Crucial Рожиг унгасан. Тавьж байгаа. Томас гарч ирж пиклэх учиртай гэсэн чи Месси унгасан. 2 долларын мэдээллийг өгсөн байх учиртай. Волт ус байгаа мэдж байгаа Crucial унгасаа. 3-0. За өөртөө олчжээ. And that was a really nice round. I just like how they played for info. Volt also finding out Crims in that smoke, just tapping away with the Famous. Итгэлтэй тоглоод эхэллээ шүү. Just searching for Crims and eventually finds him. Fasher gets one back for Cypher for free, but it's this Thomas kill that you highlighted that's key, right? Just from the heavens, it just felt like a freebie there, not ready for it. And Fnatic yet to draw blood here on their map choice. You want to lose your voice at the end of the day, I would say, if you're into the breach. Хоёрлогт тоглож байлээ дээ. It's all the cliches, but you want to leave it all out there, especially with what's on the line. Yeah, and the fact that this will never happen again. I can say that with absolute confidence. You're never going to be in Paris. You're never going to be 2-2 playing Fnatic. Playing CS:GO. And playing CS:GO. Oh, and Crucial. Crucial-ийн гоё бодол. Nikodosыг унгасан. Death for Nikodos. Yet to see him in the feed in a positive manner. And Rarlan, he's about to get a test. He's made be ready for one, but not the second. Big from Fasher, dink from Rarlan makes life a little more difficult for the Dutchman onwards. And Crucial. The Crucial up. His Danish counterpart. Гол их юм энэ гол 3 тоглож байгаа даа. Fasher улаацсан. За 3 флашт нэг мол T-base багийн тоглож бүр нэг тоглож унгасан байна. Very quick from Nikodos towards the fountain, so good work from Crucial to be aware of that. I love how quick Volt swung off that. That's great work, really good teamwork, and just the more I get to see of Cypher and Volt playing, especially with each other in sides, it's cool because these two are both young British lads, 20 for Cypher, 21 for Volt, and you know Mezzi's not old either. He's 24, so as far as the future of UK Counter-Strike goes, there's some great names that people can get excited about at home. Maybe bring Smooyu into the mix on the AWP. We could be making a team here, couldn't we? But timeout will conclude, and we. The Durbanal into the breach. Away with round number 5. No AWP available here for Nikodos, so there's going to be another round where Fnatic do not have a full buy available just yet. How does Mezzi want to conduct them forward here? See where this one gets them. This is going to be an aggressive play towards A. Thomas is starting 4A, Cypher solo B. So this is a change from the CT side, not the T's. 2 aggro long. Crucial over towards party, Rowland in connector. За бүжлэгийг хараад зогсож байгаа Рож энэ чинээс long бүжлээд идэг. Тэгтээ Volt урагшлахгүй байх энэ чинээс. It worked against Liquid, and I'm sure the Fnatic will have at least caught a glimpse of that touch of aggression from the likes of Cypher and Cobra. This is a very different setup. Рож өөрөө урагшлсан. Тэрүүн дээр нь 2 долларч бэлэн байгаа. Нэг нь флаш гаргаа зогсож байгаа. Томас байсан юм байна. За Volt урагшлсан да. Fasher-ыг унгасан Тендрал нь Volt ямарсан Nikodosыг унгаагаад өөрөө Roj дунгаж байна. Энэ Crucial автай Roj дундсан ойрхон дахиад нэг тоглож байгаа. Roland Roj-ыг унгасан. За Roland Volt-о ирчихэ. Энэ map дээр тоглоё л гэж юм да. Crims Thomas-ыг унгасан. That's really good. And one of the keys that I thought they were going to have an issue with was Rowland getting Thomas Crims-ыг унгаснаар. Crims looking a little bit dejected right there, but understandably because of that all-in move, that's essentially it's much easier for Fnatic to waltz in towards B than it is A. Now, I thought that Rowland was going to have a hard time going for aggressive maneuvers because of how good the default from Fnatic could be, but if you play 4 players A, the default it has to worry about so many more positions, right? You're normally just worried about an AWPer and a rifler. Well, he had to worry about 3 riflers and an AWP. And Roy had some really nice shots there, but it meant that Fnatic couldn't take their traditional map control, which is a great opening round call for Into the Breach. Really nice stuff to see here. Yeah, and inspired to go for something straight out of CT spawn.
Fnatic weren't prepared to, or weren't able to process what was been thrown their way, and now look at it. It's completely different setup. Тэг шууд аалаа флаш идэ хоёр тоглож хоёулаа флаш гаргасан зогсчихсон Rovs Wall Thomas хоёр нөхөлтөн дээр бэлэн байсан да. Бэлүүд гиндүүлдэг тоглолтын нэт заачлаа. Никодос ямар ч сан Thomas-ыг унгасан. Crucial дээр онснаар. Yeah, they have great guns right now, and I don't mean in terms of the weapons in their hands. I'm talking about the finances. Thomas, before he buys, has 10k. Everybody has at least a residual buy. It's 6-0 start. This is crazy. The closest the rounds have been, there's been 3 players staying alive for Into the Breach. It's really been good Counter-Strike here. I'm getting like a taste of what it must be like to have, you know, like a parent-teacher evening, and the teacher sitting there talking about how good my child is. I imagine this is something similar. I know I'm not claiming that I've, you know, produced Into the Breach. I haven't been a part of them. I'm not attached by nationality. I'm attached by nationality, and we don't get much to be proud of as a Brit these days. So, hearing Chad say he's impressed by Into the Breach, it gives me the fuzzy feels. This is another inspired play. Маш гоё creative тоглолт Walt Creams-ийг унгасан за Into the Breach ч баг overpass-а биглэх ёстой юм шүү дээ. Well, this is the thing, the understanding of Counter-Strike right now, in terms of a lot of people having options, having the information, it's been more available now than ever. So all of these moves, all of these plays, everybody knows, but Into the Breach just pulling them out at different times, right? And that's a crazy play to just pull out when you're 6-0 up. So just thinking on their toes, they've really got some nice little changes here, and it's going to keep Fnatic scratching their head. Remember I was talking about those openings, how it wasn't going in their favor here? Or, well, I guess it is going in the favor of the Into the Breach boys, who were only conceded 1 so far. Everything else going their way. Connector орж ирж байгаа. Connector 3 тоглогч. За 2 тоглогч бүртлээ хүсэлцэн байгаад байдаг. Дахиад смоклсан. Одоо шийдэх юм байхгүй BenQ 2 тоглож гэсэн чинь тэнчэнэс Crucial орж ирж байгаа юм. Нэг флаш нэг nade орж ирж байгаа. За шууд Bell хурдаар тоглосон. Cypher энэчнээс маш гоё 2 kill, 3 дахь kill амжилттай Rouge дээр буугаассан Crucial-ын чатаад байгаа. Nicodos short дээр ганцаархна connector-оор Үе Rolln. And he does deliver. Options for the AWP. Cypher cheering him on, trying to get the juices flowing and holding on to this momentum because they are soaring right now. Зангснэр. Sure, they had a competitive 7-0 against Liquid. We were impressed by the way in which Into the Breach were competitive against Liquid in good form, with OC in top form. But then you look at Fnatic, you say it's one of their, if not their best map, Overpass. It lends itself to their kind of procedural, default heavy style. Come be again, he says. Come be again, oh you gangster. That's it. That's what UK lands sound like. Oh no, don't you worry. It's, stand up. What seat number are you at? Let me see you. Okay, 7-0 and forcing Fnatic down to a humble Tech-9 armor round. Yeah, second timeout for Kita to get on the mic here. Now, look, the half's definitely not done for Fnatic fans out there. They can still claw back into this. If they get 4 rounds, that's all they need. They just need 4 T-side rounds. They know how to putt this one in on the CT side. They can do anything Into the Breach is doing and better. Oh, for sure. Just watch Into the Breach as well. Like, they've been holding on to it for now, but these guys have had a history of a couple of oopsies. Yeah, oopsies. Crucial. And against these Tech-9's pace, overrun. Бодолтой алдсан. Messi Fasher 2 зөрүүлээ Dralan Crucial 2-ыг онгаад гилс ороод ирсэндээ хурдан гиндүүлсэн тоглолт амжилт үзүүлж болохын эхний раундыг авчирч иж болохын Thomas Fasher-ыг унгаасаа Walt энэ дээр байгаад байгаа. Messi Thomas Walt-ыг унгаасаа хойноос нь Cypher Creams унтсан Messi улаан байгаа да. Long guts. За Messi Mind game явсан да. Long гэж болох юм. За бараг long гэдгийг гадарлсан баха Cypher. Таймгийн л асуудал яригдан да одоо. Төчин секундын хугацаа байдаг хүлээцсэн Cypher. За хойдл нь бараг тодорхой гэж хойдлоо харж ин да. Look how calm Messi is. He's just taken this position mid bathrooms and is chilling. Now he makes his move.
Таймингийн асуудал яригдах гад байна. Бараг энэ тэгтээ Cypher-ийн дүгээлэлээр л өндөрлөх юм болоо. Cypher маш гоё барилтай гэсэн чи яа тайминг. За Fnatic ихнийхээ раундыг гиндүүлсэн тоглолтоор авсан да. Нэг эсрэг 3 раунд байсан. Яа. Яг таймингийн асуудал явагдах гад байна гэсэн. Яг л явагдлаа да. За nice try. Cypher. Well, the question now is into the bridge. Can they hold this together? You saw the frustrations from Cypher there. This is a great lead. Still 6 rounds in their favor. Still a buy available here. That was one of the oopsies we were talking about. Crucial and Rowland getting overrun, but now we're taking a bit more of a passive stance here. Crucial's AWP and Rowland's rifle. You see these two paired up a lot. The imports. As long they've been able to make their way through Fnatic. 3 players on the crawl with Nikodos on the tail with that bomb. Fasher connector, Crim's outside B. Now Crucial, this is a very difficult fight for him. If they flash or if they jump over the scope, he will be overrun. Crucial яг long гарцсан байгаа тэрэндээ Roach гарч ирж унсан. Дахиад нэг байгаа Messi. Гэтэ Messi гараагүй. Гүйж байгаа акшн дээр нь хонос төөж болно гэсэн Crims Бэгээс шахаад ирсэн Cypher-ыг унгаасан. Messi энэ чинь сулгаа хийж болно Crucial дээр. Scope жоо чимээгийн сонссон. Хойшлол өөрөө унаа штэ. Хоёр толгочийн унаасан Crucial. За Бэл орж байгаа. Бэгийн хамгаалт одоохондоо хүн байхгүй тэнцэнс ABC дээр Thomas Wall-цоо ABC-гээс авч байгаа юм байна. Fasher ямар ч Wall-цыг унгаацсан зөрүүлээд өөрөө Thomas трейдлүүлсэн. Nikodos Crims 2 улаацсан. Бомб тавих цаг байхгүй. Thomas амьдрах хэрэгтэй. Nikodos бүгдийг унгаасаа. Гэхдээ раунд into the bridge л оржсэн. These were the sitters for Crucial on the big green, right? They're literally just walking into his scope right there. So handy work for him. But as this late round skirmish continues, they throw so many bodies in towards Fnatic and they lose everything. They wanted to ruin Nikodos' economy. That didn't happen. They're in MP9 and a FAMAS here, so definitely down in the buy department as we set up the quad boost. And Nikodos, he will deliver. So Nikodos-ийн маш гоё quad boost. Thomas-ыг унгаасаа. Overstepping the mark here though. You can see flirting with the idea. But now that everybody knows exactly how they started, Rowland thinking better of that type of a push. This little flash combo again in towards connector. So the info play is there. Crucial will be set up on A on his lonesome here, but it really will come down to Cypher and Volt on B. You say that, it's just Volt now. Maybe heaven for Cypher. Yeah, okay. Comes back around. Picks up the kit off of Thomas. Volt. Cypher. Staying in the heavens as well here. Fnatic haven't made their final move at all, and they don't have to. They still have a minute on the clock. Roy is ready for that type of Rowland aggression that you were talking about. He's been watching this push the entire time, and now he's going to start to join up with the rest of the team as they do. Rowland short-тер орохгүй, longer л тав орох гээд байна да. Flash тулаа гүг орсон. Усан дээр Crims шатаад байгаа. Toxic л орж боломжгүй. Cypher усан дээр Crims унсан. Cypher маш гоё тоглолт. Cytex таллаж утаал хамгаалж байна да. Smoke-ны Gaffer, Messi Cypher-ыг унгаас зөрүүлээ wall trade-ийн хийсэн. Зинчнээс wall-оо харж гардаг дээр Rowland унгаацсан. Nikodos дахиад ганцаараа Rowland дахиж гарч ирж унгааснаар. They were in a very breakable position there by virtue of that previous round, right? So lose one, win one, lose all the guns in the round that you win. Finance is pretty bleak. And you started the round with losing Thomas in the first 15 seconds. They were doing a Formula 1 pit stop right there with that boost, taking him down before he could even blink.
And at that moment, you have the number advantage, you have all the time. They were worried about the Rallen push. You pointed out a tendency that Fnatic have identified as well, and it never came. Rallen playing games with them here, and this B bomb site locked down. Maybe Cypher wants to yell that one more time, because this site seems locked for business. That is a tiny crosser. That's a pixel with width. Working for Rallen, and not working for Fnatic right now. Set up that rifle. He will come behind them. So what's going to happen is if this boost gets noted, I expect Rallen to surely have a look, right? Surely consider taking this fight. Тэнч Томас дөрүүлээ пиклсэн байгаа. Double pick, Cypher унгаасаа. And Rallen is having a look. He is having a look for Krim. Гацааг баха. Needed that one. Crucial. Tested in a quick reaction shot to get away from danger. There's more to come here. Гацааг үстэй гацааг бай. Тэнийх гацсан бах. Hoping to catch one where Crucial's looking the wrong way. Crucial буудалтай алдсан тэрийн рож уучлахгүй байх хэвээр зөрүүлээд Crucial үхтэй үхэр буугаар гिचэр молотов тавиад унсан тэрүүн дээр нь рож унтж байгаа юм байна. Нэг эсрэг 3 Mezi Cypher-ыг унгаасан улаанцтайсан бомб тавигдана. Зүрч гарч пиклдэг дээр Rallen унгаагаад 11 That overpass against Liquid, couple of oopsies between them and taking it against таймингаар л нэг раунд авлаа да Fnatic. Compared to the Liquid performance, this is I would say 50% better. I know that Liquid performance they took them into overtime, but just how clean a lot of these rounds have been, how they're handling with the multi-kills, everybody having their the AWP out short as well. So this isn't just a single boost play, it's a wombo combo. Сая л манайх гацсан шүү. We back. Сая л энэ чинь гацсан шүү ялч. Unipisheng гэж. Okay, juggling two smokes over there in case they need them. Bomb's going back. Like Mezi and Crims are both leaving, so no one's going to do the housekeeping. They're just expecting that that frag will be enough to contain the CTs, and understandably so. They've kept 2 at A, so even a gamble call. The fact that Volt was looking up at the side tells that he was considering starting to rotate over here, but it looks like the 2-2 has been called into play. Crucial. Get on the end of that fishing rod. He's the bait. He's looking for some info. Blindsided, surely. Okay, how's he alive? Дамжилтгөө. No, he neither does he. They gotta run him down, surely. He has to stand. Stand and bang. One would be great. Hard ass. Crucial. Crucial. Rallen авраад өчлөө. Никос төрүүлээ трейдинг хийсэн 3-3 байрал дээр Longos Rouge орж иж байгаа Fisher. Улаан байгаад байгаа л тоо. Flash ороогүй. Никос Voltig болоос Rallen дахин нэг ажил хийсээр Никодосыг унгаасан Cypher сүүлийн тоглож улаан 16-тай. Rallen бүр өсөрч унгааж байгаа юм байна. Cookly style. За гिचүүдсэн дээ Fnatic-ийн. Эхнийхээ хагас дээр 4 тайм аут дөрүүлэнгийн ашиглажлаа да Fnatic. Like this is a categorical thrashing. This is a shutout right now. They are just completely dominating Fnatic on their home map. Like just drubbing. This is fantastic work here. They lost the opening. Not the first time either. Remember the quad. Crucial-ыг унгаахгүй тэрэн дээр. Rotate in and the individuals, the multi-kills making the difference as Rallen on the jump getting tricky with it for the finish. And the bodyguarding, Crucial, the good graces, Angel on his shoulder. That is a gift. This is hype right now. Oh my goodness, yeah. I mean 11-1. Яа, өмнөх маптай тоглож ирсэн Fnatic мөн үү? Into the bridge эсрэгээр мөн үү? This would be the third. And a big scalp like Fnatic as well. Crucial's posted up in connected with the AWP. If Fasher goes for a peek here at all, it's going to be a difficult fight for him. There are more players to help Roy for this map control that we were talking about, but there's nobody close right now. You know, there's a little aggressive maneuvers, they're not in play, but they will scale above Crucial now. Timing. He needs to get out. Well considered, and they can even back off and do a double long setup if they'd like. Rallen on the jiggle didn't spot anything. Leaked past that little invisible timer that into the breach built into their head. So Volt and Cypher on B. Thomas is rotated over to help, and Thomas has a flash ready for Rallen.
Oh, never mind. Wasn't for Rowland at all. He wanted to move forward. This is a very aggressive defense for that A position. Rowland just jumping for long info, and they're going to be boosting. So maybe Nikodos's scout will catch a glimpse. It's going to be a very Car boost чаа тэрийг харсан. Nikodos Scott. He's waiting for sound cues and does get that smoke down. It's a good time to drop it. It's a very good time to drop it. And Volt's rotating over. Smoke хадгалж жагаад хийлээд 30 секундын хугацаа болсон. Тэр smoke 18 секунд болно. Fasher буксаар болоо явж идэг. Crucial унгаалсан тэрүүн дээр нь зөрүүлээ Creams трейдинг хийсэн. Thompson байрлыг бараг шалахгүй дээ. Мэзиг унгаалсан. Лонгор жирж байгаа тоглолчийг Wall унгаасан. Thomas дахиад Creams унгаасан. Сүүлийн тоглолч Nikodos 1-4 байсангүй. 12-1. Yeah, there's no tenacity out of Fnatic here, and this is what happens when you're a team that has a lot of default style in your play. Where's the flare? Where's your can opener? Where's your crowbar? Where's the player who you're going to turn to say, hey, go to this area of the map, let's flush you in, let's take the fight. Who's the Уншуулчаад байна Fnatic-ийн тэгээд. Сайлт ороход хамгаалалтын дээр 3-4-өөр л зогсож байна доо. But outside of that, you know, Crims, he's a bit more of an anchor style player. Mezzi, but he has to do it on his own. This round timeline right here, it paints the picture better than we ever could. One round. Surely they find another before the end of this half. Trying to punish Fnatic, picking Inferno. Didn't work out for Into the Breach, but here on Overpass, it's a very different kettle of fish. Look at Cypher's ball position. Зэнчээс ямар тоглолтыг нөө Cypher пүшлээд байгаа пүшлтгийн Creams хартсан. Хоёр тоглогч Wall гарч ирээ шууд унгаацсан Creams-ийг. Connector дээр энэ Ralon бас Fasher-ыг унгаасан. Thomas Wallbank-тад Fasher-ыг 36 тоглох гэж байгаа маань. За дээш өгсөн. Бэл орж ирэхгүй тодорхой болсон. Connector дээр Wall тарж байгаа. Crucial short дараад Wall smoker нь бүшлээ хойгоор нь ороод ирсэн бүр. За Magdent Thomas донсон. Royge зөрүүлээд дахиад multi-frag Thomas-ын 3 дахь kill ороод ирсэн. One more round for 14-1 and having it on a silver platter to force Vertigo, and Chad, that's a conversation I'm looking forward to having. Yeah, Vertigo for Into the Breach is a map where I expect them to do some really good work. Fnatic as well, we might actually get a tussle on that because this right now is a blowout. We know that teams like to play in the fade, the monster smoke, they isolate that backyard B defender, like all the moves that you need to make as a Counter-Strike team are being made right now from Into the Breach. They are playing proper Counter-Strike. In the biggest game of most of these players' careers. I would say all of them. 13-1. Яадаг тоглолт ороод ирвдээ Into the Breaches. Хэмнэлээ болоод эхэллээ. Nikodos маш гоё чухал 2 kill short-оор ороод ирсэн. За энд Roche, Ralon-ын дүүл маш чухал Roche дүү ямарсан дүүл авсан улаан байсан тоглогч. Чиг унгаасаа. Яа, Thomas Мэзиг харцсан. Сүүлийн Roche-ыг хаанагааг мэдж байгаа short ирсний сонсцоо. Flash царайгүй Мэзи дээр. За Thomas лөө шууд зөрүүлээ пикэлсэн. Thomas. Арын дөрөвник. За гайхалтай. За манай энэ eruption. Алуулаад байна. Йоо зах чемпион 80 юу чигээд. As Fury does step down this to get that blunted, it's not going to happen. Individual prowess there from Zaka, saving LVG a world of trouble and keeping them 9 rounds ahead of Eruption as we might finally have ourselves a winner emerging here.
becoming so big right now. We need to see something change. Oh, but my God, Yee. I mean, he is once again performing. We were talking about him earlier, you know, how the Дайнд тоглолтоосон бас Inferno дээр баршгүй. What did I do? And he didn't know it was me in there. Yeah. And then he said, hello? And I was like, hi, it's just me, Danny. It's just me, Danny. He said, are you okay? Yeah, I just dropped my phone in the toilet. There's pee everywhere. Oh. Pants on your ankles, lying on the floor. Yeah, it was horrible. Phone stuck in the toilet. It was horrible. And when I went back to the room to tell the guys that, shouldn't have same amount of kills. Yeah, just a very even distribution. Only 3 kills between all of them, even with Zaka's frag there onto Yami. Flip side, different story. 17 for Yami, 9 for Dobu and Shinobi. And I'll be honest, I've not seen a good game from Dobu so far. Almost always on the receiving end of a frag. Very rarely finding any space for the squad as G finds a hell of a lot more. And Dobu does dig deep, finally putting themselves onto double digits. But it's not going to be enough as G finds another frag. 3 on the orb, 2 for Zaka. And now we have a couple of players starting to lead this charge, but they don't need to. 10 rounds of difference. 3 times the count for Envision to Eruption. That's Inferno clearly Envision's playground. Eruption, they fought hard, but just not hard enough, as this is now a nightmare scenario. 10 rounds separating these two teams. Envision up on map in series point. And Eruption struggling to get a buyout. You can see the lack of util. No AK across the table, and Coolers would have to do it with a scout over an AWP. It's all very tricky. But maybe a coordinated push can make the difference. Slowly starting to get some ground here into bracket. Please make a bit of noise. And now let's wait and see what the response will be. We have Zaka holding the smoke. And there we go. That's a relatively low. Zakrig was thinking lower on Jishu double. A bit of a tag out. But still the numbers are starting to favor Envision once again. It's a collapse. It really is, Villas. There's no other way to put it for Eruption. They're the ones who ran out of steam first here. And as we've already said, Asian games down to the wire are incredibly dominant, and we've had 2 incredibly down to the wire games. Smoke on joch him da Furik. On the flip side, Janabi, nice trade, but Zaka on the back of side, wielding G's dropped off, and with that Zaka finds the final. Даран 6 тусаа. Are pulling the strings of this squad. They're pushing into a lot of players here. Hello, Pasha. He's done a lot with that USP. Fisher ямар ч CS бид хоёрыг гаргаад дууссан. За 14 2 раунд авал map 3 үзэх гээд байгаа бид нар. They know that Crucial was taking a fight over towards Fountain, so they might not be expecting everybody just to follow through straight towards B here. Pasha coming for what is a repeat monster. We're about to have another biff. Have to pick together here, Volt and Crucial, if they are to fight. Separated now in this number disadvantage, calling out the information of Mezzi's jump. So a 2-2 setup established. And remember, Pasha is low, 34 points of health. Got a lot of info. Thomas knows Mezzi's rotated off, so if he's brave, if they get info on the monster positioning, Pasha low enough to fall to body shots. Ooh, Crucial hammer. One overlooks the position and a quick response from Volt. It's nice from Mezzi. За Volt нэг эсрэг хоёр. Right back into position in time. Now that smoke does provide a little cover. They regroup. They want to play the advantage. Play this 1v2. Gets the bomb. Gets away. They're going to run him down. Volt. Yeah. None of it. Some sharp shooting out of the Brit. Mezzi харж илгүй явах. Тэ тэр англи. He won the clutch against Cypher and now hits a couple of bangers right there to make sure Volt can't even get that bomb down. That plant would have been worth its weight in gold as far as the next round of play. I think this is where we see Into the Breach take things quite steady and go for a full eco, or maybe just some P250 upgrades. You don't want to invest too much. You can bring out the AKs into the next with the loss bonus, but that's a nice shot there from Crucial. A good trade from Volt, but Mezzi, he shows him how it's done with a couple of his own. And this long journey back into Overpass has begun for Fnatic here. Now this is the Milkman round, right? Allow the CTs to use a bunch of their utility, swarm late, overrun them, try and get a kill. A plant would be a bonus, but this one here is going to be a very slow start. Don't expect to see too many fireworks in a round like this. But with a score 14-1, it's Fisher Crucial-ийг онгахад амархан байлаа. Их раунд гаргаад ирсэн байгаа маань. Into the Breach ха.
maybe there's a little something in the water here today, but Fnatic have to put their big boy pants on and hopefully find themselves in that 2-minute break, because there wasn't any bite about them. It was all into the breach in that first half. Fantastic Counter-Strike from top to bottom. The macro decisioning of how they wanted to play out as a team, the individuals with the multi-kills. Everybody had their moments, and you could see the energy was there as well. This team isn't going to go down without a fight. I mean, an awful lot to a squad who has only been together for a couple of months, and as we mentioned at the start of the cast, Into the Breach is not a household name for Counter-Strike. This is more how people may remember organizations back in the early days as, oh, Roy, you're about to get a bit of a shock here, mate. That kill, that's nice. 30 seconds, they will have to commit towards A now. Yeah, they'd love a couple more. Nikodos might not allow that, though, as he's got the perfect weapon for the job, and with Fash's help, they do try and run him down, and another kill from Rylan. Good damage. Forces a rebuy. Not too shabby. Of course, you will keep hold of that M4 and those FAMAS, but damage found, and yeah, that's the third round for Fnatic. Does just feel like an inevitability. Crazier things have happened.